Internacional COMCEBU 2025. Para iniciar los trabajos de juzgamiento del día de hoy, nos acompaña el juez oficial, el médico veterinario zootecnista Andrés Magdiel Cavazos Hernández. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la generación 1991-1996 en la licenciatura de médico veterinario zootecnista. Es técnico, es miembro del comité técnico de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú desde el año 1998. Es juez oficial de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú en diferentes pistas regionales y nacionales en los estados de Sinaloa, Tabasco, Jalisco, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán. De igual manera, ejerce asesoría técnica en diferentes regiones de nuestro país. Por favor, brindémosle un fuerte aplauso al médico veterinario zootecnista Andrés Magdiel Cavazos Hernández. En la pista de calificación le acompañan también dos jueces auxiliares, miembros del Colegio Mexicano de Jueces de Ganado Cebú, la MBZ Gabriela Chávez Torres. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Colima, es juez auxiliar de nuestra Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. De igual manera se encuentra en la pista de calificación el juez auxiliar, el MBZ Alberto Martínez Luna. Él es egresado de la Universidad Jicotepec, Asociación Civil, Puebla. Es miembro del Comité Técnico de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú desde el año 2009. De igual manera, funge como juez auxiliar de la Asociación Brasileña de Criadores de Cebú. Han ingresado a la pista de calificación los ejemplares del grupo número 1. Con la placa número 1 ingresa a la pista de calificación el ejemplar con un número económico 70/4, propiedad del expositor Walter Herrera y Walter Seiner Herrera Dagdu. Con la placa número 2 ingresa a la pista de calificación el ejemplar con el número económico 71/4, propiedad del expositor Walter Herrera Dagdu. Con la placa número 4 ingresa a la pista de calificación el ejemplar con la placa 73, con el número económico 73/4, propiedad del expositor Walter Herrera Dagdu. Con la placa número 5 ingresa a la pista de calificación el ejemplar con el número económico 2630/4, propiedad del expositor Carlos Guillermo Salcedo González. Con la placa número 6 ha ingresado a la pista el ejemplar con el número económico 416/4, propiedad de la expositora Margarita Palazuelos Gil. Con la placa número 7 ingresa a la pista de calificación el ejemplar con el número económico 401/4, propiedad de la expositora Margarita Palazuelos Gil. Con la placa número 8 y número económico 676/4, ingresa a la pista de calificación el ejemplar propiedad del expositor Joaquín Alejandro Rodríguez e Hijos. Con la placa número 9 ingresa a la pista de calificación el ejemplar con el número económico 648/4, propiedad del expositor Daudet Asmitia Ortega. De igual manera ingresa a la pista de calificación con la placa número 10 el ejemplar con el número económico 124/4, propiedad del expositor José Alfredo Arellano Jaimes. Estos ejemplares compiten en la categoría de 10 meses cumplidos del grupo número 10, grupo número 1. Good morning, everyone, from the Brahman Journal. I think I need to turn my volume down just a little on my headset. There we go. Hey, everybody. We are so excited to be here at the COMCEBU and with so many wonderful sponsors. We'll be running through our sponsors all day long. We'll let you know who is sponsoring us to be able to be here and show you guys the live stream. But we're really excited to be here. So we have in the arena, this is kind of exciting. I think if Cesar Castro is watching, he'll be excited. And of course, if Charlotte Smith of Bullseye Ranch is here, she'll be excited too. So the reason why I say that is Cesar Castro of Casare.
He is the owner of CC Mr. Rip as well as Finca La Chapaneca. They also sell semen here in Mexico, and we have a bunch of rips in the arena. If you're following along in your catalog, which I believe we probably have up on the live stream, I am still kind of getting myself all set up today. You will see that 1, 2, and entry number 4, also entry number 6 and 7 are all rips. And Rip, of course, is sired by Mr. BER Cash 336. That, of course, is a Bullseye Ranch entry. I'm sorry, a Bullseye Ranch bull. So, as I get caught up so I can start talking, we're really excited to be here. Hello, hello, hello. That's my mic. That is your mic. And what mic number are you? I'm number 1. You're number 1. Why are you number 1? How do you get to be number 1? I thought I was number 1. Doesn't work that way? Yeah. Doesn't work that way because that's just the one that you picked? No, in order to have the cables in the same side. Oh, okay. Go to the other side. Yeah, right. He's making up something so that it sounds like he's number 1 because he needed to be number 1. There you go. But actually, Iran is number 1, so we're excited to be here. We are live in the arena with the COMCEBU, and we have so many people that are already watching. So you can click on the link and you can watch see the catalog. And Jorge Rosas, thank you so much for watching with us. We are so glad to see you watching. And everybody, let us know where you're watching from, what you think of the show, what you think of the transmission. If there's anything we can do for you guys, let us know. Remember, you look in the comments. When you look in the comments, you will see the results. We don't have them scrolling across the screen because we have so many cameras that we work on. We want to make sure that you guys have great cameras, so great camera angles. So again, thank you for watching, and we'll get those comments up on the screen. Thanking you guys, of course, for watching with us. And of course, AMCC, the association here in Mexico, super excited that they have us here doing the live stream and allowing us to be here. So it's really great. Jorge Rosas is watching with us, and Alberto Espinoza, Kamel Hussein, Barat. Let us know what you guys think of it. We're just kind of working out the camera angles and seeing who and how the judge is judging. So it does take us just a minute with the judge. But let's talk about who we see as far as breeders go. We have in the very first entry, we have the El Cachorro entry. And El Cachorro actually has taken their female. So Iran, if you notice, let's go zoom in on the very first 3. So it's going to be to the top, to the right of your screen. So if we can get over there just a little bit. 1, 2, and actually placard number 4 are all full siblings. So you see those very first ones? We've got one. I think you're missing one because it's up by the gate maybe. No? Okay, it looks like he's shuffling them around just a little bit. I'm going to see if I can catch some numbers. Now, we're learning how the judge is judging. So it could be that he has pulled those over because those are going to be first. We're going to have to see how he's moving the arena around. Let's see how he placed them. Or is placing them. All right, so we have 8 and 9 and 7 walking. 8, 9, 7, and 6. 8 is going to be Los Naranjos. That is going to be a smoking gun on a Tanque daughter. So, and thank you for Los Naranjos for being one of our sponsors. We had 8, 9, and did I say 10 were the first 3? Eight, 9, and we're
going to figure out how the judge is judging and we'll let you know. Hey, Isa, thanks for watching, and Jose and Marika and Camarsun. Let us know where you guys are watching from. And of course, thank you to all of our wonderful sponsors. 897. So it goes 8, 9, and 7. If that is how the judge is judging. I'm going to go sound off for just a second. So, Iran, tell me the name of the judge today. Do we know? We're going to find out and let you guys know. So that will be something that we will find out. Absolutely. And it looks like we're going to have a Los Naranjos, a Finca Chapaneca, and then a Los Vendos. If the judge places how we sort of think he's going to place. Again, we have to kind of check. The judge is Andres Cavazos. Oh, we've been in the arena with Andres Cavazos before, because I've had to learn how to say that last name. Yep, there you go. So our judge is Andres Cavazos, and he will be with us in the arena all day today. Iran is working on getting that all set up. And again, thank you guys for watching with us. We really do appreciate it. Let us know where you're watching from and what you think of the show. Let's listen to the judge. Buen grupo, de primer grupo de 10 meses cumplidos de estas hembras rojas. Nos están presentando 10 ejemplares, la cual nos hemos inclinado por la placa que se encuentra a este lado, número económico 676 del 4, es la hembra que encontramos más completa cuando la observamos en su parte anterior, en su parte posterior, muy armónica en su parte racial, con una jiba bien desarrollada, muy femenina, una línea dorso-lumbar muy correcta cuando la vemos en su tercio medio, con muy buen arqueo de costillas, con un cuello bien femenino, con muy buena estructura ósea. Cuando la comparamos con la del segundo lugar, es el número económico, la 608 del 4, también ella nos presenta una buena caracterización racial, pero cuando la vemos y las comparamos en el tercio medio, tenemos un mejor tercio medio, una mejor línea dorso-lumbar que la que colocamos en primer lugar. Ella también nos presenta muy buenas masas musculares en su tren posterior, con muy buena estructura ósea, con una línea ventral también muy limpia. La que colocamos en tercer lugar es una hembra también con muy buena expresión racial, una jiba bien desarrollada de acuerdo a su edad, con una muy femenina su jiba, también con muy buena estructura ósea. Cuando las comparamos con las dos anteriores, también ella presenta muy buen arqueo de costillas, que en su tercio medio, también muy buena amplitud de pecho, pero ella se encuentra en un tercer lugar. La que colocamos en un cuarto lugar es una hembra también muy similar a la del tercer lugar, con diferente pelaje, un poquito mejor, más correcto, pero también ella presenta muy buena expresión racial, con una línea dorso-lumbar. Tenemos unas mejores líneas en las tres anteriores, hablando de la línea dorso-lumbar, con una línea ventral. También tenemos unas mejores líneas ventrales en lo que es el ombligo, en su parte de las tres anteriores, pero ella también nos presenta muy buena estructura ósea, con muy buenas masas musculares, buena amplitud de cadera. La que tenemos en quinto lugar
el número económico 124 del 4. Es una hembra que nos presenta un diferente tonalidad de color, pero aceptable, con sus manchas aceptables en la línea ventral. Ella también nos presenta una buena caracterización racial, muy buena pigmentación, un poquito mejor, pero también se acepta muy bien ese rojo cereza característico del Brahman rojo. La que tenemos en sexto lugar, la placa, el número económico 2630 del 4, es una hembra que también nos presenta una buena caracterización racial, pero cuando las comparamos con la línea dorsal anteriores, tenemos unas mejores líneas dorsales, mejores en las que hemos estado platicando, ella también cuenta también con muy buena estructura ósea, con muy buenas masas musculares en su tren posterior y anterior. La que tenemos en séptimo lugar, ¿ya es séptimo? Bueno, la placa número, ¿qué número trae? La placa número 12, ella también nos presenta una buena expresión racial, con unas buenas masas musculares, con muy buena estructura ósea, pero cuando la comparamos con las anteriores, ella se queda en este puesto. Muchas gracias. La 4 es la octava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, la 1 se queda así. Obtiene primer lugar del grupo número 1 el ejemplar con la placa número 8, número económico 676 sobre 4, propiedad del expositor Joaquín Alejandro Rodríguez e hijos. Segundo lugar es el ejemplar con la placa número 9, número económico 648 sobre 4, propiedad del expositor Daudet Ortega. Okay, guys, so as we said, we have a winner, we have a class champion and a reserve champion in the arena today. So again, if you want to, all you have to do is click on the link that we have on the comments that the goddess Maciel has put up in the comments, and she has all of the red catalog there for you to look at. So you can scroll through, you can look, and thank you. Emily Stiles is saying it's looking great. Juan Carlos Barros is watching with us. Sakib is watching. Yidi who's watching. Babul is watching. We have some friends from Thailand jumping in. Thank you so much for watching with us. Again, you can get into your catalog and you can look and see and follow along. We have quite a few red females. We actually have about 139 red females when I looked, and we have about 100 gray females that we'll do later. Don't forget, at the end of the red females, we will not, I repeat, not be doing a grand champion. That is going to be saved for the Saturday finale. So again, all grand champions are going to be picked and chosen on Saturday in the Saturday finale. Again, these are going to be some young females that just showed in this class. This is the first class of the Becero division. Propiedad de la expositora Ganadería San Rafael Tuxtlas S.A. Compiten en la categoría de 11 meses cumplidos del grupo número 2. We had somebody trying to unhook our cables, so we had to no, don't touch those. Okay, Rogelio, thank you for watching. We are in the second class, guys, of the very first division. We are in the Becero? Tenera. Yeah, Mexico. Okay. It won't.
Okay, in class 2, these are going to be our 11 months old, and we don't have nearly as many in class 2. We have 3 entries. We have El Tare, hola, and I just got a beautiful kiss from my lovely friend Gayla Colors, of course, of Team Heritage. And you know, I think Judd needs to come visit with me because he has some semen for sale. Am I correct, Iran? Can we turn this microphone on? And so Gayla's here. Good morning. How are you, Gayla? I came to see if you needed any coffee. Are you doing okay this week? Oh, wow. You know, I'm good, but I do know that Judd will come to visit with me because you guys have semen right here. Yes, That- yes. We sent a semen tank with Heritage Full semen, so it's here at the COMCEBU. Oh, that is so exciting. So Judd is going to come and visit with us later because he has to bop off in a couple of days and judge another show up. Yes, ma'am. The National Hereford will bring us sugar. Oh, how exciting that's going to be. That's going to be so cool. Okay, so Gayla Colors of Heritage, Team Heritage is here in the house, so y'all make sure to look for her and say hi. Thank you. Alrighty, and Josh Victoria, Sakib, Hugo, Molina, Ortiz, Kamarusan Rana, thank you guys for watching. You know, these first couple classes are always so exciting and so interesting as we get our footing here at the show. So we're really glad to be here and showing you all these cattle. Of course, you know, those first couple of classes, we usually don't have a lot of history on them as far as what they've won in the past. But we can certainly talk about their dams and that sort of thing. And so, of course, that very first winner, and it was a Los Naranjos entry, and no doubt and no question, it is going to be a smoking gun on a Tanque daughter of Los Naranjos, of course. That is going to be, you know, that very first winner, Iran, is out of the female that also produced the 2019 National Cebu champion in Tuxtla Gutierrez. So the day is Miss Naranjo Sant 349/6. So our class champion has already produced champions for our good friend at Los Naranjos, also including the 2022 Reserve Adult Champion Bull was also produced by that female, as well as the 2024 National de Ganado Cebu here in Veracruz last year. That was the adult champion bull, was produced by that particular female. That female has been producing champions for Los Naranjos since 2019. So I think that's, I just am going through this list. There's just too many. Continuando Let's con listen el to the juzgamiento judge. de estas en Brahman Rojo, nuestros 6 ejemplares del grupo número 2 de 11 meses cumplidos. Nos hemos decidido por el ejemplar con el número económico 488 del 4, que la vemos que es un ejemplar con muy buena expresión racial, con una jiba muy femenina, un cuello muy femenino, con una línea dorso-lumbar larga, con una línea ventral muy limpia y una muy buena estructura ósea. Y también cómo se desplaza en la pista también le cuenta mucho. La que lo colocamos en segundo lugar en el número económico, la 373 del 4. Ella también es un ejemplar con muy buena expresión racial, pero cuando la comparamos con la del primer lugar, tenemos una mejor implantación de jiba, más femenina, un cuello mejor que tenemos en la del primer lugar, con un cuello un poquito más largo, más descarnado, la que colocamos en primer lugar, con un largo de cuerpo mejor, la que se colocó en primer lugar, pero más sin embargo, ella también nos presenta muy buena pigmentación, con muy buenas masas musculares en su tren posterior, en su tren anterior, con una línea ventral muy limpia, con muy buena arqueo de costillas. La que colocamos en tercer lugar, el número económico 2619 del 4, es un ejemplar, ustedes lo pueden ver, quizás ligeramente un poquito diferente en cuestión de la altura, de su estructura ósea, pero ella también nos presenta muy buenas masas musculares en su tren anterior, una jiba bien desarrollada, muy femenina de acuerdo a su edad,
Por lo tanto, se le otorga un tercer lugar al número económico 2619 del 4. Gracias. Se ha otorgado primer lugar del grupo número 2 al ejemplar con la placa número 16, número económico 488/4, propiedad del expositor Ganadería San Rafael Tuxtlas S.A.C.B. Segundo lugar al ejemplar con la placa número 15, número económico 373/4, propiedad del expositor Agropecuaria Dos Señores S.P.R. Tercer lugar al ejemplar con la placa número 13, número económico 2619/4, propiedad del expositor Carlos Guillermo Salcedo González. Para continuar con el juzgamiento de las hembras Brahman rojo, ingresa a la pista de calificación el ejemplar con la placa número 21, número económico 83/4, propiedad del expositor Ganadería Jincas. Ingresa de igual manera a la pista de calificación el ejemplar con la placa número 24, número económico 360/4, propiedad de la expositora Margarita Palazuelos Gil. Ingresa a la pista de calificación el ejemplar con la placa número 25, número económico 4041/4, propiedad del expositor Leobardo Gómez González. Ejemplar con la placa número 26, número económico 4027/4, propiedad del expositor Leobardo Gómez González. Ejemplar con la placa número 28, número económico 240/4, propiedad del expositor David Domínguez Barrera. El ejemplar con la placa número 30, número económico 346/4, propiedad del expositor Agropecuaria Dos Señores S.P.R. All right, guys. Catching you back up on what has been going on in the arena. So again, that very first class was won by a Los Ranjos entry, and that is a smoking gun daughter out of a Tanque daughter. So smoking gun on top of Tanque, and then in our second place went to the Miss Chapaneca 648. So if you're following along in your catalog, that was 8 and 9. Then when you go to our second class, which we just finished placing, that was our second class. That was a smaller class. It had only 3 entries, but they were really good ones. We had the very first one went to Jack, okay? So Mr. SG111/1, that of course is going to be the Jack bull that ST Genetics, of course, has semen on, and they also sell quite a few females. And you know what, Iran? They're having a sale with us in November. They actually moved their sale date to, I think, November 20th. Yeah, I think they're having a sale November 20, guys. So you're going to want to keep track of that sale that's going on November 20. November 20, and you could also buy some semen, or you could buy a female that is going to be bred similar to that one. That one was a Jack daughter for Ganadería San Rafael Tuxtlas. That was a Jack daughter out of a smoking gun female. And then second was entry number 15. That, of course, is going to be El Ranchito from Tabasco, and that's going to be a rip. So if you're looking for rip semen, you can talk to... Oh, no, now I see where I'm hearing it from. Oops, helps when I turn my volume off. I knew I heard myself talking someplace. I was like, where's that coming from? Anyway, so of course we had a rip daughter out of a HPE. Mr. Tabasco got the look. So I bet you that has something to do with he's got the look back there. So again, that was class number 2, second in class. So good morning. Oh, okay. Jed will come back and talk to me. He's zooming along, talking to some people. So again, we have all the best breeders walking back here. Hola, ¿cómo estás? How are you? Hi, guys. How are ya?
Oh, good to see you. Okay, everybody is so excited to be here at COMCEBU. Of course, Ganaderia Lastra, they are just amazing breeders. They have amazing females. I'm sure we'll be seeing some of their cattle in the arena later today. So we were just saying hi to all our friends. So again, guys, we are in the third class, and then we'll be moving into the Tenera Championship. Of course, we want to thank our sponsors because without them, we could not be here. So Finca Chapaneca, thank you so much for being a sponsor. They have some cattle, I believe, in the arena. We also have Rancho La Perota. We have Brahman USA. You know, Brahman USA is made up of basically 4 breeders that kind of founded it. And that's going to be Santa Elena Ranch, BRC, of course, Brandon Rachel Cottrere, BRC Brahman Ranch. We have Heritage Cattle Company. And then, of course, we also have Watkins Cattle Company, which is Stuart Watkins. So thank you to Brahman USA for being a sponsor here and spreading all of the good news and things that they've got going on. They've got all kinds of educational programs going on, so we're really excited about that. Joaquin Alejandro, of course, of Los Naranjos, is one of our sponsor. El Caposo Rafa, you know, they're celebrating their 50th anniversary. Elgin Breeding Service, they take us so many different places. So excited and thank them so many times. Elgin Breeding Service, of course, as we say, the breeding service of the stars. Then we have Rio Ranch right there in my hometown of Hempstead, Texas. We will be going to their field day, I do believe, I think it's like March 7th or 8th. We'll have to look. It'll be a little while. So yeah, 7th or 8th. But it's a Saturday after Houston. You can't miss that. Okay, it looks like in first place we're going to go to our good friend. Okay, this is going to be El Ranchito. So El Ranchito is Dos Señores also. So El Ranchito is Dos Señores. And of course, thank you to them for being one of our sponsors. And second, it looked like had a 360 on their hip. Am I correct? Yeah, second is 24. Going to go sound off for a minute. Alrighty, Ariel, thanks for watching, and Lucy, and thank you for watching from Thailand. Let us know where you guys are watching from, what you think of the show, what you think of these beautiful red cattle. We really want to know what you think of them. Again, we are now in our third class. It looks like first place, as of the moment, is going to be our good friends from Rancho Dos Señores. And that is going to be a Viel Rojo Grande 4/95 daughter out of the Miss Casseret HG Karen. So I certainly hope that our good friend Cesar Castro is watching, because he's going to be seeing some fun stuff coming along. So he actually has a lot to do with the Rip Bull, of course. That Rip Bull was our sire of our class champion in the previous class. So that's always exciting to talk about. And of course, that benefits Dos Señores because they sell semen on that beautiful bull. We'll be running through some commercials and that sort of thing and showing you all our sponsor stuff while we take backdrop photos here in a little bit. So Danielle, thank you for watching. Danielle Castillo and Dariana, and Thailand is in the house, as is Pakistan. Thanks for watching from Pakistan. Let us know where you're watching from, guys, and what you think of the show. Again, if you want to see the catalog, you can certainly bounce into. We have been sharing that link to the catalog throughout the day. Nando Guerra, thanks for watching with us. Are you here or are you back at home?
Hey, and Ortiz Morenos, thanks for watching with us. And Jose Luis Perez, thank you for watching. We appreciate it. So if he sticks with what he originally picked in that very first, let's listen. He did. Ejemplares cedido por la placa número 30, que es un ejemplar que nos presenta una buena expresión racial cuando la seguimos analizando en su cuello, y si quieren la podemos comparar con la placa número 24, que es el segundo lugar, para que vayan viendo por qué. Ella también tiene unos cuellos muy similares, unas cabezas muy similares cuando las vemos por su parte anterior. En la cuestión del pecho también tienen muy buena amplitud. Las dos, aquí las observamos ligeramente un mejor pecho en la que colocamos en primer lugar. Cuando las vemos en su parte anterior, vemos una mejor musculatura sin pasar de ser masculina. La de atrás también cuenta con una muy buena musculatura en su parte anterior, pero ella es un poquito más armónica y luego la seguimos analizando en su tercio medio. Tenemos un mejor arqueo y largo de costillas en la que colocamos en primer lugar en comparación con la que colocamos en segundo lugar, porque son muy similares pero diferentes también. Vemos también lo largo del cuerpo, muy similar su largo de cuerpo, en su desplazamiento también se desplazan muy similares, pero en cuestión de armonía, cuando las vemos por la parte posterior, la que colocamos en primer lugar, la placa número 30, cuenta con unas mejores masas musculares, un poquito más amplia de su cadera, en comparación con la primera y con la segunda. La segunda con la tercera, la placa número 28, nos presenta también buena expresión racial cuando las comparamos con las dos anteriores cabezas. Ella está un poquito inferior con su cuello en su parte de su jiba, de su tren anterior, comparándolo con la del segundo lugar. Ustedes lo pueden observar, una línea dorso-lumbar que colocamos en segundo lugar es más correcta, con una línea ventral muy parecida, unas estructuras óseas muy parecidas, pero está mejor la que colocamos en segundo lugar. La que colocamos en cuarto lugar es un ejemplar que podemos hablar de ella, que ella nos presenta muy buena pigmentación, con muy buena coloración, con un rojo uniforme, con muy buena caracterización racial, pero cuando la comparamos con las anteriores, ella en su tercio medio, ligeramente tenemos unos mejores tercios medios en las tres anteriores, pero ella nos presenta también muy buena estructura ósea, una línea ventral ligeramente, su ombligo un poquito más largo, pero muy aceptable. La placa número 25, que se nos pone en un quinto lugar, ella nos presenta una buena caracterización racial con muy buenas masas musculares y una buena estructura ósea, pero cuando la comparamos con las anteriores, ella pierde en ese aspecto. La placa número 26 también nos presenta unas buenas masas musculares, una buena caracterización racial y una buena línea dorso-lumbar, pero se encuentra en el lugar número 6. Gracias. So in class number 3, of course that's our 12 months old, so congratulations goes to our first place winner. They'll be staying in the arena for grand champion of the division, which of course is the Tenera division. We are in the Tenera division. Deacon Thomas, thank you for watching. Where are you watching from, Deacon? We also have some of our friends watching from Thailand and also Pakistan. Lloyd, thanks for watching with us. Mohammed, thank you for watching. Let us know where you're watching from. Desde donde nos están viendo. So, in our first place just now, Rancho, Dos Señores El Ranchito. They have the champion here of the class. That is going to be none other than ADS Miss HG Sasha. She's going to be a VL Rojo Grande, of course, VL Rojo Grande. That is our good friends at Santa Elena Ranch. And Santa Elena, of course, is part of that wonderful
wonderful Brahmin USA group that's doing so much. All of their cattle are DNA verified, and also they do a lot of really exciting educational things. But this female, 346/4, was just our national Brahmin champion in the Tenera division just recently when we were in Palenque, Chiapas, here earlier in July. And again, she is a Vio Rojo Grande. And if our good friend Cesar of Casaray Ranch is watching, he will know that and be excited because that female is out of Miss Casaray HG Karen, which is a troubadour. So excited about that. And in second place, we had the Los Vendos female. That's going to be El Canet. And out of Miss RH 237, which is going to be Mr. RDH Chantilly Lace daughter. So Miss RH 237, of course, that is going to be, I do believe, our good friend Ricky Hammond. So coming in for our championship consideration, we have out of class number 8, we have the Miss Naranjo 676/4. 676/4, while she's not been a champion yet, because this is probably one of her very first shows, her dam has produced champion after champion after champion. If I say things like Naranjo Smoking Gun 593/9, or I say the names of so many others, Mr. Naranjo Smoking 848/1, 587/9, 707/0. She has produced all of those for our good friend Joaquin Alejandro at Los Naranjos. So she was our first place in the very first class. Again, so we have our 10-month-old, 11-month-old, and 12-month-old here in the arena. In our second class, we had the entry from Ganaderia San Rafael. That is going to be a Jack daughter. That's going to be, of course, a Jack daughter. Jack, of course, is SG 111/1. He is a bull that won Show Bull of the Year, as well as Houston Livestock Show and Rodeo. Of course, I think most people know Adeline Allen from ST Genetics. Her family's been longtime Brahman breeders. She now works at ST Genetics, and they had a lot to do with the fame of that bull, the Jack Bull. And I know they're having a sale November 20th, ST Genetics and HK, and they've combined Jack on a lot of great HK genetics. And so if you are looking for something similar to that, I'm going to tell you, get over to that sale. So again, that was SG 111 over Smoking Gun Daughter. And in second place, we went back to our Dos Senoras. Our Dos Senoras, that's going to be a Rip daughter out of a Mr. Tabasco Got the Look. And then in our third class, which we just spoke about, Lancy and Robinson and Carlos and Tavo. Thank you for watching. Juan Carlos, thanks for watching and bouncing back in. Sharish Babu, thank you for watching. Dafin CM, thank you for watching. And in our third class, we had Dos Senoras for the win with their female that has already been a Tenera champion. A Tenera champion there in Palenque. That was the National Brahman Show. So again, some great championship genetics. What with the very first one coming out of a female that has produced multiple champions for Los Naranjos. The second one has also is by a bull that was a Show Bull of the Year, as well as a Houston Livestock Show and Rodeo Grand Champion. And then we come to our third female, and she has already won herself a beautiful Grand Champion Tenera division there at the National Show. So she is a national champion. The competition is really, really impressive here, don't you think, Iran? I agree with that. Yes, I'm so glad you agree with it. You have to. You're sitting next to me. I would have to hit you if not. So, again, we are excited to be here at the COMCEBU. We got a lot going on. And Lloyd, thank you for watching. So many people watching from around the globe. Let us know where you're watching from and we'll call out your name. Tavo, thanks for jumping back in. Carlos Saro, thank you. Everybody, thanks for watching. Give us some thumbs up and let us know what you think about this
wonderful show. And again, without our sponsors, which Ron will be talking about here shortly while I go take backdrop photos here in a moment, we have Finca Chapaneca, Rancho La Parrota, Brahman USA, which of course is Team Heritage, Heritage Cattle Company, as well as BRC, Brahman Ranch, as well as Santa Elena, and also, of course, our good friend Stuart Watkins, who's here in the house, Watkins Cattle. Joaquin Alejandro, Los Serranos. Let's listen to the judge. Hembras con sus reservados, ya las describimos en su categoría correspondiente. Tenemos aquí la placa número 8, ustedes la pueden ver, es una hembra con muy buena caracterización racial, ustedes la ven muy armónica cuando la seguimos analizando en su tercio anterior, con una jiba bien desarrollada, de acuerdo a su edad, muy femenina, con una línea dorsolumbar muy correcta, unas piernas muy correctas, con una estructura ósea bien de acuerdo a su edad. Es muy importante seguir la armonía de acuerdo a la edad de cada animal. La que tenemos en la parte de en medio, la placa número 16, es un ejemplar muy parecido cuando las vemos en su cabeza, en su cuello, su jiba, de ahí nos cambia un poco lo que es el tercio medio, eso es un poquito más larga, con una estructura ósea diferente. Vemos la estructura ósea, la que se encuentra en la parte de enfrente, un poquito más gruesa, pero esta no deja de ser mala, también muy correcta. Y la placa que tenemos con la placa número 30, también es un ejemplar que cuenta con muy buena expresión racial. Si las comparamos las tres, sus cabezas muy diferentes, muy similares, con un cuello muy similar, muy femenino, descarnado, con unas jibas. Podemos ver la jiba muy bien desarrollada, bien implantada de la primera, la segunda un poquito más desarrollada, descansando sobre su dorso. La del tercer lugar también un poquito más me gustaría un poquito más de desarrollo, pero no tanto porque ella es hembra. Necesitamos una jiba delgada, chica, pero que sea armónica su cuerpo cuando las vemos cuando las comparamos. Ahora sí, las tres que se encuentran aquí en esta pista de calificación, vamos a otorgarle el campeonato. Vamos a dar una vuelta y ya le otorgo el campeonato ternero y el campeonato ternero reservado. He spoke really well. All the cattle. That, of course, was our judge, Andres Cavazos. Cavazos? Cavazos? Cavazos. Cavazos? Cavazos. 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 Got to get that accent right. Sorry about that, guys. So our judge, Andres Cavazos, is going to go to the Los Naranjos. We have up at the top, I do believe we have our good friend Joaquin is going to be excited. That, of course, is going to be out of his beautiful female. Moving in, that has produced multiple champions. Moving in for reserve consideration is going to be the entry. Let's listen. Número 9, donde sacamos la campeona ternera. También es un ejemplar con muy buena expresión racial, con muy buenas masas musculares. Ella ingresa para competir para el campeonato ternero de esta exposición. Ahora vamos a asignar la campeona ternera reservada. We are watching the judge walk, and he is watching now the cattle. He's going to the Dos Señores. Yes, he's going to the Dos Señores, and nuestra campeona ternera es el ejemplar con la placa número 8, Mis Naranjos FIP, número económico 676/4, propiedad del expositor Joaquín Alejandro Rodríguez e hijos. Así como también nuestra campeona ternera reservada es el ejemplar con la placa número 30, Sasha FIP, número económico 346/4, propiedad del expositor agropecuaria Dos Señores SPR. so we have our champion is Hacemos la out invitación of Los al señor Naranjos, and Víctor
criador de champion ganado de is Lot y from Bucerat en el Dos estado de Señores, Tabasco, and Dos nos Señores haga el favor de has been entregar already el champion banderín in the correspondiente past. a So nuestra campeona congratulations, ternera y a both are nuestra sponsors campeona from ternera this live stream. reservada. And now, while we take some backdrop photos, I'm going to switch to some commercials for you. I appreciate that you all are here with us. This is very important because it's because of them that we have this is happening, and this is sorry, I was just changing cameras. This is happening, and we are here live streaming for you all. And again, thank you for watching, everyone. We are going to start with Brahman USA. Brahman USA is it's association formed for a group of well-known cattle breeders. We have Heritage Cattle Company, BR Couture, Watkins Cattle Company, and Santa Elena Ranch. And we are going to show some of their commercials of what they are having, what it's happening with them these days. But also we have Elgin Breeding Chapopote and Elgin Breeding Services. They have cattle available worldwide except for the United States. So make sure to contact Rancho Chapopote. One sec. Que baje. I apologize, guy. I'm so sorry, guys. We had to handle some stuff outside the microphone. We were having some requests from the ring show. So this is the Ternera division for those who are just starting watching. This is the Ternera division. We're taking backdrop photos of the champion, and we were talking about Dos Señores, by the way, the reserve Ternera champion in this International Brahman show here in COMCEBU. Dos Señores, de la ciencia a la excelencia. They have a very long list of sires available in the United States and Central America. They are great sires. They are famous in the United States. And you can see the catalog on their social media, and you can see what they have available for you. Really good sires, and the sample of that is that the Reserve Ternera champion is out of one of the most famous sires. One of the most famous areas that they have available for you. So make sure to contact. And of course, we are going to thank our sponsor, Rancho El Coposo. Rancho El Coposo,
this year is celebrating their 50th anniversary. During the 50 years that they have been showing cattle, they have had a lot of champions. They are going to show more in gray than red. They are having great cattle available. We will see them later today. So make sure to visit with them, congratulate them in their social media for their 50th anniversary. Make sure also that you tell them that you watch their live stream here with us in COMCEBU, in the Brahman Journal live stream, and of course follow them everywhere. We want to also thank our sponsor Rancho El Dorado. They have semen available in Central America and, if I'm not wrong, in the United States for Red Bone 700/1. Red Bone is a 3 times grand champion in different shows here in Mexico. He have had an excellent show career. He is already retired because he is now producing. So if you're interested in his genetics, make sure to contact Rancho El Dorado, and they will give you all the information you need, and they will make sure to send the genetics they have available for you to where you are. If you're in the United States, as for the availability, I think they have the semen available in Transova or Brushy Creek. I'm not sure, but you can double check with them. Finca La Chapaneca is another great sponsor. He has been with us during this year in different shows, and they have one of the most exciting loads of the sale. Unfortunately, this one is not available for United States, but if you are around, Friendly Diaz. Hi from Casaray Ranch. Hi. How are you doing, Friendly? I hope you are doing great. I know you are watching because our friend from Dos Señores. So if you just joined, make sure to congratulate them because they won the Reserve Ternera Champion. And we were talking about Finca La Chapaneca. They have red and gray cattle, and they export live cattle around Central America. They cannot export to United States. Muchas gracias a las personas que acompañaron a la fotografía del recuerdo, a nuestra campeona ternera y a nuestra campeona ternera reservada. Hermanos Laines Ganadería, they are very excited about what they are going to show soon. They are going to start showing Villahermosa in 2026. Para dar continuidad debida al juzgamiento de las hembras Brahman Rojo, solicitamos el ingreso a la pista de calificación de los ejemplares que participan en el grupo número 4. On their social media, they are very famous for the cattle. They are very famous because they are football, soccer players, and now they are getting into the cattle business, the cattle world, and they are preparing some great stuff for this 2026. So make sure to follow them so you know when they are ready for their first show, and most likely we will be there for them. Rancho K30 have embryos available for you on their champion K30 322, 322/2. These embryos are Ingresa a la pista de calificación el ejemplar con la placa número because they 32. are made
número channel. económico So make sure to 996 sobre 4, propiedad del extintor Hermanos if you Peláez want Pérez. semen available of Ejemplar con la their placa most número famous bull in 33, the United número States económico and around the world, 328 sobre Catherine 4, Tabarón Rojo, propiedad de la make expositora sure to contact Margarita them because Palazuelos Gil. they have a little, Ejemplar con la placa número 34, número económico 322 sobre 4, propiedad del expositor agropecuaria Dos Señores SPR. Ejemplar con la placa 35, número económico 482 sobre 4, propiedad del expositor Víctor Mario Navarrete Quesada. Ejemplar con la placa número 36, número económico 0486 sobre 4, propiedad del expositor Rojo K30 SPR DRL SB. Ejemplar con la placa número 37, número económico 305 sobre 4, propiedad del expositor agropecuaria Dos Señores. Estos 6 ejemplares compiten en la categoría de 13 meses cumplidos del grupo número 4. Really good sire is Mr. La Parota's say 660 over 7. So make sure to contact them also. They will do really great on your herd. If you love red cow, he is one of the few five or six people to contact about red cattle. And of course, Los Naranjos. The owner of the winner in this first division is Los Naranjos. So they have live cattle, genetics, all available for you. So make sure to contact them and ask for what they have. They are also going to have a lot in the 24K Gran Subasta this coming Friday, so make sure to contact me. By the way, guys, this is for the Latin American people. If you are watching, this sale on bestcattlesales.com is open. Unfortunately, it's not open. It's not available for the United States. But if you are in all Latin America, all Central America, this is for you because it's available. And I'm going to say that in Spanish in a few minutes. I'm just finishing running some commercials for them. Also, we want to thank Rio Ranch. Rio Ranch is a Mexican breeder set in the United States, in Hempstead, Texas. They have really good cattle and, of course, really good sires like Mr. Bird James Monroe 723 and others that we are going to be showing during the show, like Pompeyo. And two more, and we are going to go back to the ring show completely. Make sure to contact Rosa del Alba. This is their time. We are live streaming from. This is their town. We are live streaming from Veracruz, where they are set. They have the most beautiful cattle here in Veracruz. So they have red available for you. Make sure to contact them and, of course, ask what they have available. Yeah, no problem. And I talked all about the fact that I have to silence for a sec, but we were talking about Ganadería Tres Mujeres. Ganadería Tres Mujeres, they have some sires available for you. They renewed their website a few months ago, and they are getting some great stuff on social media. Really good for you to watch their sires. They have Halcón, they have Thor, 3MG, and Mr. Vega Manso. All of those are American lines that they have acquired. So if you are interested in those cattle, you can contact them. On those sires, you can contact them and ask for the semen that they have available for you. They are also going to have a lot on the 24K sale this coming Friday. Make sure to watch them
unfortunately, it's not for the United States. We already talked about that, but all Latin America have the opportunity to get these amazing cattle that are going to be sold, and you can bid now online. So make sure to visit bestcattlesales.com and register for the 24K sale. And if you are interested in some specific cattle, you can start bidding now. This sale is open online, and it's going to close live and online. Live and online on Friday. Sorry. My turn. Ron, I left him here while I took backdrop photos, and whew, sometimes that gets a little tough. So, again, we are excited about the sale that's going to be going on, and it is actually open for bidding now. Open for bidding now. I'll bet you that Miss Maciel, can put in the links. She already did. Oh, yes. she did, because she's the best. Look at her. Hey, Family, how are you from Cassaway Ranch? You guys are having a great show here so far with your genetics. So thanks for watching with us. Excited for you guys. So again, we've had some rip. We've had the Cassaway female that, oh, look, it looks like he's picking. It looks like Dos Señores is going to the top of the class. And then it looks like Dos Señores again, am I right? Can you catch those numbers, Mr. Iran? Just 1 sec. Yeah, look, that is 34, 37 and 34 it looks like. So, okay. 34, yes, and I cannot see the 37. Yeah, 37 is going to be in the first place, it looks like. That is going to be a HG Dueña. So again, we are excited about being here, and thank you to all our sponsors. Hey, Jesus Castaneda and Lloyd and Dungo and Beto. We were talking about some of the results, and we were talking about the fact that that very first place, yes, we have 37, if you're following along in your catalog, then 34, and then we have 36. I like the way this judges because he parades them by us and we can catch the numbers. This is so good. And 33, 32, and following up, last but not least, because they're all so good, is number 35. So we have 6 entries. First place is going to go to number 37. Number 37 is ADS Miss HG Dueña. That is going to be a Diomedes daughter out of the GM McGill 457 over 2. And if I am correct, that is going to be similar to some of the other champions that Dos Señores has had. So again, Dos Señores looks like they are going to go 1-2 in the class. So congratulations, it looks like. We'll be coming to them. We'll listen to the judge here shortly. Alrighty. I thought Iran had cut my mic. I was like, dude. Now he's still looking. We haven't seen him change one yet, but he still could. So he still could. So we're getting ready to send some champion photos. So again, champion photos. Aquí nos presentan 6 ejemplares en la categoría
nos hemos inclinado por la placa número 37, que es el ejemplar que encontramos más completo, más fuerte, como ustedes lo pueden ver, si lo ven por la parte de enfrente, por la parte lateral, por la parte de arriba del arqueo de sus costillas, muy completa. Es una hembra muy femenina, con muy buena expresión racial, una jiba muy femenina, bien implantada sobre su dorso, una línea ventral muy limpia. Cuando la comparamos con la placa número 34, ella también es un ejemplar muy femenino, con una buena expresión racial. Cuando nos vamos en su tercio medio, tenemos un mejor tercio medio y un tercio anterior más correcto, o sea, más femenino. Me gusta más la placa número 37, pero la placa número 34 no deja de ser mala, es muy buena, tiene muy buena estructura ósea, una línea ventral y una línea dorsal muy limpia, con muy buenas masas musculares en su tren posterior. La placa número 33, ahí ya hay alguna poco de diferencia, unas cabezas muy similares, en el cuello también muy similares. Cuando vemos la inserción y desarrollo de su jiba, es ligeramente delantera, pero también muy aceptable, una línea dorso-lumbar. Tenemos unas mejores líneas en las dos anteriores, hablando de la línea dorso-lumbar. Cuando las comparamos en sus tren posteriores de acuerdo a sus masas musculares, pueden observar que son muy semejantes, las líneas ventrales ligeramente pénduloso el ombligo de la placa número 33, que se encuentra en tercer lugar, pero muy aceptable. También es una hembra muy llamativa. La placa número 36, que se encuentra en cuarto lugar, cuando la observamos en su cabeza, también ella nos presenta buena expresión racial, un cuello descarnado, con muy buenas masas musculares en su tren posterior, con muy buena estructura ósea. Cuando las comparamos con las tres anteriores, ella pierde en su línea dorso-lumbar, pero ella presenta también muy buena pigmentación. La placa número 32 es un ejemplar que también nos presenta muy buena expresión racial, con una jiba muy femenina de acuerdo a su edad, con una línea dorso-lumbar correcta, con muy buenas masas musculares. Y la que tenemos en sexto lugar, la placa número 35, también nos presenta muy buena expresión racial, con muy buenas masas musculares en su tren posterior, con una estructura ósea muy correcta, pero cuando la comparamos con las anteriores, ella se queda en el sexto lugar. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Se otorga primer lugar del grupo número 4 al ejemplar con la placa 37, número económico 305/4, propiedad del expositor agropecuaria Dos Señores. Segundo lugar al ejemplar con la placa 34, número económico 322/4, propiedad del expositor agropecuaria Dos Señores. Tercer lugar al ejemplar con la placa número 33, número económico 328/4, propiedad de la expositora Margarita Palazuelos Gil. Cuarto lugar al ejemplar con la placa 36, número económico 0486/4, propiedad del expositor Rojo K30 SPR DRL DCB. Quinto lugar es para el ejemplar con la placa 32, número económico 996/4, propiedad del expositor Hermanos Peláez Pérez. Y sexto lugar del grupo número 4 es para el ejemplar con la placa 35, número económico 482/4, propiedad del expositor Víctor Mario Navarrete Quesada. Y para dar continuidad al juzgamiento de las hembras Brahman Rojo, solicitamos el ingreso a la pista de calificación de los ejemplares que participan en el grupo número 5. Alrighty. So we have a winner in that class. It went to number 37. Number 37, of course, that is going to be Dos Señores. So congratulations to number 37 for winning that championship. That in the class, that animal will be coming back in. She won, of course, the class of the 13-month-old females. So 13 months old. That was the first class of our Becerra division. Guys, if you think you're confused
Han ingresado a la pista de calificación el ejemplar con la placa número 38. If you think you're confused because it's Tenera and then Becerra, it's simply because Mexico, that's the way we do it. In Guatemala, it is the other way around, vice versa. So do not be confused at all. We are definitely on track because Iran has me on track. So again, congratulations to Los Naranjos. You know, I was just speaking, Iran, with our good friend Joaquin Alejandro about that female that was the dam of the very first class winner and also the very first division champion. And he thinks that that is probably, that cow is 11 years old and has produced, I can't even count how many champions for our good friend at Los Naranjos. She has been producing champions that I'm aware of since probably well before even, but 2019 when she had that Tenera champion red female, the 593 over 9 female. Then she also is the dam of the 587 over 9 bull, the 848 over 1 bull, of course in 2024. We were actually talking about how she is the dam of the Exposition Nacional de Ganado Cebu here in Veracruz. That was the Joven Menor champion. It just goes on and on how many champions she has had for our good friend at Los Naranjos. I mean, you can just go look on the Brahman Journal Facebook page and the scrolling goes on forever and ever. And so that was our champion. Then, of course, our reserve champion went to our good friends at Dos Señores. Then they come right back in and have a very nice win in the first class of the Becerra division. He also mentioned You knew it I was was going to the do most that, didn't you? important cow of his herd. I'm sorry, say that again? He mentioned that it was the most important Cow in cow his herd. of Yep, his I herd. said that, but he also thinks it might be like one of the top producing champion females in Mexico, you know? could be. Which, I mean, we would have to do some statistics because, of course, we have done that in the past. And yeah. Now we're in the class of 14 months old. 14 months old, 14 yes. months We are in the class of 14 months old. Of course, we were talking about our good friends at Dos Señores that just had a very nice win in that last class. Again, they'll be coming back in. Actually, they'll have 2 chances in that first class because they were class champion and reserve class champions. So, Joffrey, thank you for watching with us, and Hernan and Raman and Miguel and everyone. Thank you for watching, and let us know where you're watching from and what you think of the show. Thanks for all the comments. Great coverage as always, says Reggie Rodriguez. Thank you so much for watching. We really do appreciate it. We did try to get Reggie down here, but he had a lot going on. I do think he had a bunch of breeding that he was doing and other things that he was working on. So thank you so much, Reggie, for saying we have some great coverage. And we really do appreciate our friends from Cassowary Ranch watching, as well as we have quite a few Americans here in the stands. They're watching, and it is intense. It is great to be here. We'll be handing out some magazines here later in a little bit. We're trying to get our photos up. Going to go sound off for just a minute.
Y mientras, tratamos de enviar unas fotos, bueno, haciendo una pequeña explicación aquí en español, primero que nada, bienvenidos a todos los que nos están viendo de habla hispana. Estamos transmitiendo en vivo desde Veracruz, en Ilán. All right, guys, so here's some interesting information. So, Iran, did you know that our second in class in the last class is going to be out of the same dam as who produced our 2024 ABBA International Bull Grand Champion? Really? Yes. So the RMC Mr. Montemal, You which mentioned the second? no, this was the second in the previous class. Oh, okay. So placard number 34, which is owned by Dos Senores. Boy, do they have some amazing... Hey, Cesar Perez, thanks for watching with us, and Lloyd and Margarita and Kiko and Shiraz. Let us know where you guys are watching from and what you think of the show. But it's really, really interesting, some of these genetics. So as you can see on your screen, if you're looking in the comments also, the females that were in class number 4, the second place, she is a RMC Miss Montegama 449 daughter. That is also the same dam that produced the champion at Houston Livestock Show and Rodeo, our granddaddy of them all, which, by the way, on our Brahman event site, we also have the dates for Houston Livestock Show and Rodeo. It looks like he is making a decision. Looks like he's making a decision. And it looks like in first place in this class, guys. This again is class number 5. We are at 14 months old. 14 months old. Class number 5. They will parade around by us. Absolutely. If we had this camera, that would work great. All righty. Number 41, if you're following along in your catalog, number 41. Then we're going to go to number 48 is going to be in second. Number 50 will be in third. Fourth will be 42. Fifth will be 39. Sixth will be 46. And seventh will be 49. So again, first place, it looks like, is going to be Joaquin Alejandro with his 351/6 is the dam, and a Diomedes daughter. So this is going to be Miss Naranjos 562/4. That is going to be taking our first place, it does look like. So again, a ASM Diomedes 825/5. And then out of the Miss Naranjos 351/6. 351/6. In second place, it looks like we are going to have placard number 48. This is going to be our good friend from Finca La Chapaneca. And the dam, of course, of 351/6 has also produced champions for our good friends at Los Naranjos. The 356/3, that was our Campeona Joven Menor in the national show in Palenque, as well as the... Oh, you know what's really cool is in Palenque in 2021, as well as in 2025, that female had champions. So that female has been producing champions for our good friends at Los Naranjos for quite a while. That, again, is going to be the Naranjos C 351/6. She's produced quite a few champions. And then when we go to our second place, that is going to be a Maximus daughter. We have Stuart Watkins, of course, is in the arena. That is going to be a Maximus daughter.
And Stuart, I'm sure, will be very happy to see that second place in class with our good friend Dowdette. That, of course, is carrying placard number 48. Placard number 48. If you are watching, let us know where you're watching from, guys. Tana and Genetic Costa Rica is watching with us. Hey, Genetic Costa Rica is watching with us, Iran. Give a shout out. Cristian, saludos hasta Costa Rica. Vamos a escuchar el juez. Let's 5-14 tenemos estas bonitas hembras que se encuentran aquí en la pista de calificación. Son 8 hembras que nos hemos inclinado por esta hembra que tenemos en la parte acá anterior con la placa número 41. Es la hembra que encontramos más completa, viéndola desde el punto de vista racial, en su parte anterior sin ser masculina, en su parte de sus espaldas, de su tren anterior, cuando se inserta su jiba, cuando la vemos por la parte lateral, por la parte posterior, ella es la que se encuentra más completa del grupo. Se le otorga un primer lugar a la placa número 41. La que le sigue muy de cerca es la placa número 48. Ustedes pueden observar unas cabezas muy similares, unos cuellos muy similares. Cuando llegamos al tren anterior, que es la parte de la jiba, tenemos un mejor desarrollo de su jiba y un mejor arqueo de costillas y un mejor desarrollo de su jiba, la que colocamos en primer lugar en comparación con la del segundo. La del segundo lugar también tenemos una hembra muy bonita, que con muy buena línea dorso-lumbar, con muy buena estructura ósea, una línea ventral muy limpia. A mí me gusta ver mucho la armonía de las hembras. Cuando estamos viendo una cabeza de hembra, vemos un cuello también muy femenino. La placa número 50, hacemos la otra comparación y vemos otra vez, empezamos con la nariz, cabeza, cuello, llegamos a la línea anterior. Ahí hay otra diferencia con su jiba. Es importante, pero la jiba tiene un valor de 3 puntos. En una ocasión me preguntaron, doctor, ¿qué vas a hacer o qué van a hacer con un toro que tiene una jiba muy grande? Muy grande, muy grande. Bueno, pues quitamos la jiba y tenemos 97% más para evaluar el cuerpo del toro y poderlo asignar un lugar. Y esta placa número 50 no quiere decir que esté mala, está muy aceptable, muy femenina. Me gusta mucho la hembra, pero tenemos unas mejores jibas en las dos anteriores. Ella también cuenta con muy buenas masas musculares en su tren anterior, muy buenas en su tren posterior. Ella también muy buena estructura ósea y muy buena pigmentación. La placa número 42, colocada en cuarto lugar, es un ejemplar que también volvemos otra vez a hacer el mismo ejercicio de cabeza, cuello, jiba. La jiba también muy bien desarrollada, con una línea dorso-lumbar buena, pero cuando las comparamos con las anteriores, ella también pierde un poquito en su línea dorso-lumbar, pero más sin embargo ella nos está presentando muy buena estructura ósea, con muy buenas masas musculares anterior y posterior, muy buena amplitud de cadera. La placa número 39, que se colocamos en quinto lugar, es un ejemplar que cuando la vemos es otro tipo de cabeza, otro tipo de línea dorso-lumbar, pero lo que podemos hablar de ella es que nos cuenta con muy buenas masas musculares, una línea ventral muy limpia, con un color característico muy limpio del rojo, quizás un poquito más oscuro desearíamos eso. El ejemplar que sigue, con el número económico 117 del 4, es un ejemplar que también nos presenta muy buena caracterización racial, unas manchas en su papada totalmente permisibles, con una línea ventral, un muy buen desarrollo de su ubre. Y la placa número 46 es un ejemplar que también nos presenta una buena pigmentación, con un diferente tamaño a las anteriores. Y la placa número 38, ese es el ejemplar que también nos presenta una estructura ósea muy fuerte, con un color muy aceptable, una jiba bien desarrollada, pero cuando lo comparamos con las anteriores se queda en un octavo lugar. Gracias. Gracias, señor juez.
it's just always so exciting to see these amazing cattle and to talk about them and to talk about what they are and everything. So it's very exciting to talk about this. So in our class number 5, that was our 14 months old in class number 5, we had our champion go to Joaquin Alejandro. He was showing his 5.62 over 4 female, 5.64 over 2. She is going to be out of Miss Naranjo's C, 351 over 351 over 6, and like I said, she has had multiple champions. So again, congratulations to her for producing so many different champions for our good friend at Rancho Los Naranjos. So again, that was class number 5 that we just finished. We are going to go into a class number 6, and in class number 6 we will be finished, and then we'll go to division. So in first place we had number 41, if you're following along in your catalog. We had number 562 over 4 was the champion in that last class. So again, we're just talking about how exciting it is to see all these amazing genetics and all of the different dams that we can tell you about. So the Miss Naranjo C 351 over 6, she's produced champions for our good friends at Los Naranjos. I don't think maybe quite as many as the female that was produced that very first class winner and champion, which of course is the 349 over 6. But the 351 over 6 has produced, for example, the 2024 National Villahermosa champion, the Tenera champion. That, of course, was a smoking gun 251. And then 2021 in Palenque, 2022 in Guadalajara, Jalisco, 2025 just recently in Palenque. So the list just goes on and on for how many champions she's produced. Then if you go back to the female that produced the champion, the second place in that last class, the second place in class number 5, that went to Dos Senores. The second place in class number 5, I gotta flip over to that class. And that, again, is going to be the Miss Chapaneca 634 over 4. She was our Tenera Reserve champion in Palenque in 2025. She is sired by none other than the Maximus Bull, who is like one of the number 1 producing bulls for champions. He's right up there at the top in the Brahman breed in the ABBA. And then out of the Miss Chapaneca 45, again, the 451 over 10 female. So the Miss Chapaneca 634 over 4, again, has also had many champions, and they will be battling it out, I'm sure, for this next championship in the division. We're moving into Class 6, guys. This is Class 6. This is our second division of 6 divisions in the Red Female Show. Second division of 6 total divisions in the Red Female Show. Right now in the arena, we do have a Ganaderia Lastra Rojo entry. We also have Los Naranjos, El Dorado, Los Naranjos, and El Chaparral. Again, we could not have done this. And Iran, have you been talking about all our awesome sponsors? Yes, I did during the backdrop photos. I run all of them. Oh, perfect. And did we say hello to Jesus Lorenzo when the judge was talking? And he is from Chiapas, and he was telling us we did a good job. Jose. I'm sorry. What did I say? Jesus. Oh, so sorry. Where is my brain? This one, no, but Ganaderia La Cruz, that is a little bit above. Yes, I was waiting on the wow. judge to finish. So Yeah, I can we put had to this wait one. for the judge to finish. So, And yeah, Wilson Medina Ganaderia La also sent us Cruz. a ¿Cómo? love- Wilson Medina sent us a love face. Oh, I love that. Thank you so much. And Jose Lorenzo is also sending us some love.
All right, everybody, we are in class number 6. Class number 6, this is 15 months old. And again, thank you to all our sponsors. Thank you to Rancho Catrenta, that is our good friend Tino. We saw him earlier today. Also, Hermanos Lions Ganaderia? Hermanos Lions. Lions Ganaderia. ¿Cómo? Laines, perdón. Linus. Linus. Hermanos Linus. Iran is teaching me on-the-job training how to pronounce my Spanish. I'm sorry, Michael and everyone else, that you have to listen to me. So, Hermanos Linus, Ganaderia, they are new breeders. They're going to be coming out strong in 2026. Rosa del Alba, thank you so much. Our good friend Rosie at Ganaderia Rosa del Alba, of course, home of the 2-time national champion as well as multiple other champions. Rancho Dos Señores, boy, have you had a great show so far. Rancho Montebello, we'll be seeing them in the Gray Show here. And you know, I heard that our good friend Raul is also going to be the assistant in one of the other shows. I don't really? remember. Yeah, I can't remember whether it was the Sardo or what it was, but yeah, Well, absolutely. he has been taking the courses to become a judge, so maybe this is one of his practice. Maybe so, absolutely. Awesome. And then Chapapote, Rancho Chapapote, Luis Salinas of course, El Dorado, Rio Ranch back there in Hempstead, Texas. And it looks like the judge is moving them out and we might have a winner. Let's see who we have in first. It looks like once he turns around and I can see a number, because he's just walking backwards. 53, guys, 53. If you're following along, this is Los Naranjos. 53, then go to 55. 55 is also Los Naranjos. Then it looks like we're going to go to 54. It's going to be third. Third is 54. 56 is going to be fourth. That is El Chaparral. I must have missed one. Did I miss one? I must have missed one. Where's 51? Do you see a 51? Oh, is 51 in first? No, it's 53. Do you see someone with 51? How many are in there? Oh, just 4? 2, 4, 5. Oh, 5. Yeah. I missed one. Uh-huh. 55 should be second. 534? Yes. 534 is second. Right, yeah. I got that. 836. 836 is third. That's going to be El Dorado. 257. 257? Ah, that's where I got it. Fourth, and then fifth is the El Chaparral. So, 1 Los Naranjos, 2 Los Naranjos. If you're wondering what those genetics are, we're going to go to the Mr. Naranjos James, which is that very famous bull of Los Naranjos, and then he crossed that on a Smoking Gun daughter, 590/9. So that is Miss Naranjos 497/4. 497/4 is going to be the class champion. She will be coming back in for champion and reserve consideration. 497/4 also is one that has already won quite a bit. She was the Tenera champion. Let's listen to the judge. Estos 5 ejemplares, estas bonitas hembras que las hemos colocado de la siguiente manera, con la placa número 53 es la
hembra que encontramos más armónica cuando las revisamos. A mí me gusta verlas mucho de frente, de lado, que sea una hembra que vaya creciendo desde su cabeza, su cuello, su jiba bien implantada, bien femenina. No me gusta ser muy repetitivo, pero lo tengo que hacer porque tengo que especificarles. Vemos ahí en el tercio medio cómo ella va creciendo hacia atrás, la clásica hembra, y en su parte posterior con muy buenas masas musculares. La vemos desde adelante, del tercio medio hacia atrás, cómo va creciendo con una muy buena estructura ósea de acuerdo y a la armonía que tiene su cuerpo. Y le otorgamos el primer lugar a la placa número 53. Cuando la comparamos con la placa número 55, ahí podemos ver, volvemos otra vez a comparar cabezas, pero cuando vemos su jiba, tenemos una mejor jiba en la que se encuentra en primer lugar. Nos vamos a la línea dorso-lumbar, o sea, es diferente, son diferentes las dos cuando las vemos en la línea del corazón. Cuando vemos para atrás, en la placa número 55 sí está completamente recta, está completamente adaptable, con muy buenas masas musculares. Cuando estamos comparando con la otra, estamos viendo cómo crece la del primer lugar hacia atrás y muy similares las estructuras óseas y aplomos posteriores. Cuando vemos la placa número 54, el tercer lugar, es otro tipo de hembra también muy bonita, o sea, que presenta muy buen color rojo uniforme, pero cuando las comparamos con las anteriores, vemos que existen diferentes líneas dorso-lumbar, diferente implantación de jiba, diferente estructura ósea y con diferentes también aplomos y en el desplazamiento. Por eso la colocamos en un tercer lugar. La placa número 51, que se encuentra colocada en cuarto lugar, ella también nos presenta una buena expresión racial, pero cuando la comparamos con sus jibas no significa que esté mala, está buena, ligeramente un poquito delantera, con una línea dorso-lumbar larga, muy aceptable, con unas masas musculares tanto anterior como posterior y línea ventral muy limpias. Ella se encuentra en un cuarto lugar, y la placa número 56 es una hembra que nos presenta buena expresión racial, una jiba bien desarrollada con unas muy buenas masas musculares. Cuando las comparamos con las anteriores, ella pierde no tanto que pierda, sino que en su tren posterior y en su tren anterior la superan las cuatro anteriores. Gracias. All right, so spoken about these just a little bit. Again, we've talked about the fact that the Los Naranjos female 497/4 already was a champion. She was a champion in the show that we were just at recently. Número económico 836/4, propiedad del ex Luis Roberto Salinas Falcón e hijos. Cuarto lugar está ejemplar la placa 51, número económico 200. So 497/4 is out of a Smoking Gun daughter and the daughter of the James Bull. And again, like we were just saying, she was just recently a champion. I do believe in Villahermosa. Yeah, when we were in Villahermosa, the regional show in Tabasco. So the regional show in Villahermosa and Tabasco, which we'll be going back to Villahermosa. If you would like to be a sponsor and help us be there so that all the world can see all these amazing cattle, let us know. Thank you, Raman, for watching, and Jose and Luis Gonzalez and Anwar and Carlos and Elvia and Ferfat and Hamadur and Ganaduria La Cruz and Raman and Jose de Jesus Mendoza Gonzalez. Thank you for watching. Sangram Sandaril, thank you for watching. We really appreciate all of you guys watching. Let us know what you think about the show. Desde donde nos están viendo. Let us know where you're watching. So the female that just won that previous class, Iran, has already been a champion. She was a champion at the regional show in Tabasco. And then, of course, the female that
is the in second was out of that very famous female of the Los Naranjos Ranch. That's that 349/6, who has produced probably more champions for him than any other female in his herd, as well as a bunch in also Mexico. I'm just saying, a strong, strong female. So we are coming back in with class number 4, 5, and 6. Class numbers 4, 5, and 6. In 4, we have our champion is and saludos desde Tabasco. Hey, thank you so much for watching with us. We really do appreciate it. We will be in Tabasco in a couple of weeks for the show in Villahermosa, the Cebu Muestra. We will be there. Okay, so the class champion here was the ADS, Miss H.G. Duana. This is going to be a Diomedes daughter out of a GM McGill female, which is El Cane singing Rojo on that bottom side. In second place, we had none other than the Miss H.G. Eva de Lanz. She is a daughter of the same dam that produced the Houston Livestock Show and Rodeo Grand Champion Bull in 2024 for RMC. In our second class, coming in for championship consideration is none other than the Miss Naranjos 562/4, 562/4, and we already spoke about her. She is going to be out of that very famous Número económico 634/4, propiedad del expositor Daudet Asmitia Ortega. She's out of the very famous Miss Naranjos C 351/6, who has produced multiple champions. And then we have the entry of Chapaneca, Finca La Chapaneca, that is our good friend. He is showing his 634/4, that female that was reserve in that second class. That is a Maximus daughter out of a Troubadour female, and that female has already won a championship like we just discussed. She was a champion also recently. Then coming in, as we just discussed, in class number 6, we have the Miss Naranjos 497/4, who was a champion at the regional show in Tabasco. And then we also had the Miss Naranjos 534/4, who is a 349 daughter. So one is a smoking 590/9 daughter, one is a 349/6 daughter. So again, congratulations, and thank you to all of our wonderful sponsors. Could not be here without them. Of course, Finca Chapaneca, Rancho La Parrota, Brahman USA, Joaquin Alejandro of Los Naranjos, El Caposo, our good friend Rafa, celebrating 50 years, 50 years, Elgin Breeding Service, Rio Ranch right there in Hempstead, Texas. Make sure you're ready for their wonderful field day that they'll be having the day after Houston. And don't forget, we already have our Houston Livestock Show and Rodeo dates up. It is on BrahmanEvent.com. You can see it right there. And then also Rancho Chapapote, our good friends. We'll be seeing them in the Gray Show, I would imagine. Luis Salinas of El Dorado. He is a super famous breeder. Also has been a International Friend of the Year at 8BBA. Raul Garcia of Rancho Montebello. He will also be in the arena as one of the assistants helping the judges later this week in a different breed, because of course he will be busy with his Brahman cattle here. Rancho Dos Señores, which they've had wonderful show so far. Ganaderia Tres Mujeres, our good friends, they have a lot of semen that is available right here, right now. So if you're here, make sure you go by, swing by their stand. They have semen available. Rosa del Alba, our good friends, this is their hometown. So they have a big, beautiful stand. Swing by their booth. Go see their cattle. They have both red and gray. Hermanos Lainez Ganaderia. That, of course, we will be seeing a lot of them in 2026. They'll be bringing out their show string then. They, I think, will hit the ground running and will have amazing cattle to show you. And Rancho Catrenta, that, of course, is our good friend Tino Perez. Thank you so much for being sponsors, guys. Could not do this without you. We're here for the whole week. Absolutely.
All right, we're battling it out. Of course, first in the class 4, 5, and 6 are battling out for champion. Then once he selects the champion, we'll see who will be coming in for reserve consideration. But as we have been talking about, and look at Rancho Chapapote, you are just arriving to Veracruz, and that is Enrique. We cannot wait to see you. And I'm actually not walking well, but I'm walking. So, though I was in the arena when that heifer was kind of running backwards, I was like, ooh. Everybody's like, there we go. Let's look. Tenemos estos 3 ejemplares que fueron los primeros lugares de su grupo. La pelea está la 37 y la 41, ¿estamos de acuerdo? Son hembras muy parecidas, con muy buena caracterización racial, las vemos, con unas jivas muy, muy semejantes, con un cuello, con una línea anterior, con una línea del tercio medio. Hay una diferencia, ella tiene muy buenas masas musculares, ella también tiene muy buenas masas musculares entre las piernas, entre la parte posterior. Cualquiera de las dos puede ser campeona. Necesitamos decidirnos por una y nos hemos decidido por la placa número 37 para hacer este campeonato. Have a champion, and it is out of class number 1 in the division, so that was class number 4. Oops, I have a little. Entra placa número 34 también, un ejemplar muy correcto, con muy buenas masas musculares, muy buena pigmentación para la designación del campeonato reservado. Ellas 3. Y nos hemos inclinado por la placa número 41, la placa del medio. Gracias. And hello Nuestra to campeona. Rancho Aguacatillo. And I think, don't you have an amazing animal in the sale, if I'm correct? Iran, I'm going to leave this in your hands and go take some photos. Becerra reservada es el ejemplar con la placa 41, Miss Naranjos FIB, número económico 562/4, propiedad del expositor Joaquín Alejandro Ligonio. De manera muy especial, invitamos al señor Benigno Lezama Sánchez, criador de ganado cebú en el estado de Tabasco, nos haga el favor de entregar el banderín correspondiente a nuestra campeona becerra y a nuestra campeona becerra reservada. Y mientras, don Luis, ahorita le mando los saludos a Vicky. Ella ya está caminando a pesar de la pierna, yendo a la pista para tomar fotos de premiación. Y estoy viendo que usted está hablando con ella. Excelente, entonces. En fin, vamos ahorita a correr un comercial especial y vamos a hacerlo en español. La subasta, como lo están viendo en pantalla, ya está abierta en línea. Todas las razas de cebú tienen un lote disponible para ustedes y se están ofreciendo en bestcal6.com. La subasta va a ser en vivo y en línea, sucediendo el viernes 24. Viernes 24 va a ser la subasta en la tarde y van a estar disponibles para cerrarse en vivo y en línea. Pero para aquellos que nos están viendo en línea,
pueden ir a bestcancels.com y empezar a hacer sus pujas. La subasta, para los que van a ver la subasta en línea, ya está abierta. Así que asegúrense de visitar bestcancels.com y registrarse de una vez a la subasta que va a suceder este viernes. Y por supuesto queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores que están con nosotros ahorita en COMCEBU. Es gracias a ellos que podemos hacer esta transmisión, y por supuesto queremos agradecerles. En el campeonato pasado lo hicimos en inglés, ahorita lo vamos a hacer en español. Y como parte de Brahman USA está BRC Ranch. BRC Ranch es el rancho de Miss Rachel Couturier y su esposo, y tienen disponible ganado en vivo y semen de sementales, en los que ustedes pueden tener acceso, como los que están viendo en pantalla. El fin de semana pasado tuvieron una subasta que cerró con mucho éxito, en la que estuvieron ofreciendo genética y animales en vivo, y por supuesto por COMCEBU pueden contactarles y preguntar por las genéticas que tienen disponible. Esto pueden ir, visitarles en sus redes sociales, contactarles por WhatsApp. Brandon es el que siempre contesta y apoya con las opciones de venta, y él les puede dar más información acerca de estos sementales. Como les iba diciendo, BRC es parte de esta asociación que se formó con 4 grupos ganaderos: Heritage Cattle Company, BRC, Watkins Cattle Company y Santa Elena Ranch. Vamos a hablar acerca de ellos un poquito más en un momento. Aquí tenemos Heritage Cattle Company. Heritage Cattle Company tiene también semen disponible en grandes sementales que han producido a lo largo de los años, como por ejemplo Mr. H. Papagayo Manso 557/2, Mr. H. Malón Manso 326/9, Pride of Manso 684/8, este es muy conocido aquí en México y en Latinoamérica, y Garrison Manso 681/9. Así que asegúrense de contactar a Heritage Cattle Company, tienen semen disponible en todos estos animales. Santa Elena Ranch tiene genética roja que vamos a poner en sus pantallas en las próximas divisiones, porque vamos ahorita a dirigirnos hacia los otros ganaderos. Por ejemplo, tenemos Rancho Chapopote. Rancho Chapopote pone a su disposición Manfred 611. Él está disponible en todo el mundo excepto Estados Unidos, y también Chapopote Bilbao 616. Este toro, gran campeón de la raza en 2024, está disponible también en todo el mundo excepto Estados Unidos. Y por supuesto también los puedes encontrar en Aiken Breeding Services, los cuales ellos te ofrecen. Tengo un pequeño problema de micrófono, pero ya lo estamos resolviendo. Ellos te ofrecen recolección y procesamiento de semen, consulta personalizada de inseminación artificial, exportación profesional, almacenamiento de semen, recolección de semen post-mortem, evaluación de informes de semen Muchas congelado, gracias a las envío personas que nacional acompañaron a la de fotografía semen. del recuerdo a nuestra Y campeona por becerra supuesto y a también nuestra tenemos campeona a becerra Rancho reservada. El Dorado. Rancho El Dorado está ofreciendo semen y genética disponible. Tenemos una pregunta en la transmisión gemela de la asociación. Para aquellos que no sepan, estamos transmitiendo en vivo y en directo tanto en la Brahman Journal como en la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, y tenemos una pregunta que podemos poner en pantalla de Luis Arano.
¿A qué hora empieza la subasta? La subasta va a empezar a las 4 de la tarde el viernes 24, pero aquí está lo interesante. Si están en otra parte de Veracruz o no van a llegar a tiempo o están preocupados por aquel lote que quieran obtener, vayan a bestcarrelsales.com. Ya se pueden registrar para participar en la subasta en línea y por supuesto para poder hacer sus pujas. Para aquellos que están en la subasta o van a participar en la subasta en línea, ya pueden empezar sus pujas. La subasta va a cerrarse en vivo y en directo el viernes 24 y va a empezar a las 4 de la tarde. Ya tenemos tu pregunta contestada. Cualquier cosa, estamos para servirles. Estamos hablando acerca de Redbone 700/1, un toro campeón, 3 veces campeón de la raza en México, y Redbone está ya criando y está produciendo genética para ustedes. Así que asegúrense de contactar a Luis Salinas y sus hijos de El Dorado para poder hablar y preguntar por esta genética que tienen disponible. Ellos también tienen animales en vivo y un lote en la subasta de la que acabamos de hablar. Vamos a hacer una pausa con los comerciales, pero estén seguros de que vamos a mencionarlos otra vez porque estos ganaderos están aquí en la pista y aquellos que están presentando rojo ya están rompiéndola en la pista. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y no se olviden de seguirnos en todas partes, darnos like, seguirnos y compartir. Propiedad del expositor Joaquín Alejandro Ligonio. Estos 7 ejemplares están compitiendo en la categoría De 16 a 17 meses cumplidos del grupo número 7. Ya estamos de regreso en la pista con la clase 7. La clase 7 tiene animales de 16 a 17 meses de edad. Vamos a hablar un poquito al respecto en unos minutos con la señora Victoria Lambert, mientras vemos al juez caminar alrededor de la pista viendo a todos los ejemplares presentes en la pista de juzgamiento. Y estábamos hablando acerca de nuestros patrocinadores. No se olviden que Aguacatillo La Victoria también tiene para ustedes genética de muy alta calidad y tiene presente ganado rojo, tanto hembras como machos. Así que
estábamos hablando acerca de nuestros patrocinadores. Tenemos también presente en pantalla a Ganadería Tres Mujeres. Ganadería Tres Mujeres ya no son tres mujeres, ahorita ya son más mujeres. La familia de nuestro amigo Carlos Reyes está creciendo ahora con sus nietos. I'm sure that makes sense in Spanish for you. Yeah, what? I was talking about Ganadería Tres Mujeres, and they are not longer They're three. no longer three, yeah. No. I wasn't paying too much attention. I'm so sorry. You have a couple. De Ganadería Tres Mujeres ha importado y ha comprado toros, también ha criado toros de muy buena genética internacional, a tal grado de que estos toros han participado en Estados Unidos y ganado. Your microphone's on. Yes, so we were talking about how Tres Mujeres is no longer three women because now he's getting ready to have three grandchildren. Yes. Because, like, there's a set of twins getting ready to pop The out. set of twins are both ladies. Oh, I know. He's a good heifer breeder. That's all I can say. And his daughter's married good heifer producers. And you know, you always want good heifers. Don't need as many bulls as you need heifers. So there you go. Exactly. Okay, I'm done. Go ahead. Oh, sorry. Keep going. Estábamos hablando de Ganadería Tres Mujeres y aquellos sementales que han ganado internacionalmente y tienen, por supuesto, genética disponible. Están construyendo su nombre en redes sociales, así que pueden ir a seguirlos, mandarles un mensajito y decir que vieron su comercial y su logo en la transmisión de la Brahman Journal y, por supuesto, preguntarles por la genética disponible. También tienen un lote en la subasta que se está realizando esta semana en bezcarrosales.com por COMCEBU. Se llama la subasta 24, la gran subasta 24K de hembras élite. Estas hembras van a estar disponibles en la subasta en vivo el viernes a partir de las 4 de la tarde. Y por supuesto, en Bezcarrosales ya pueden abrir la subasta y pujar por ella para poder obtener el lote en el que están interesados. Dicho esto, nos movemos al siguiente patrocinador, que es Rancho La Parota. En estos momentos, como hay bastantes animales en pista, podemos verlos en pantalla, vemos cómo trabaja, pues ya los está acomodando, pero seguimos hablando acerca de nuestros patrocinadores. Rancho La Parota tiene al tetracampeón Bamsi produciendo animales grandiosos que se van a presentar próximamente en pista. Dicho esto, tiene semen disponible y ya tenemos nuestro desfile de campeones. El número 1 es 63, number 1 is 63, then 61. In third place we have 60. And for those all that are watching in English, I'm so sorry, I'm trying to do my best. 63, 61, 60. 63, 61, 60. 63, 61, 60. Then 64. Hold on, we'll just go with 63, 61, 60. Okay. 63, 61, and 60. So we have El Porvenir with their Maximus. We have, ooh, this is so interesting. Dos Señores with their Rip. And then we go to Catrenta with their Tanque on a Catrenta Camilla, Catrenta Chino daughter. So again, those are some great genetics there, really cool genetics there. We're excited to be here, and as Iran was talking to you and telling you about all of the different sponsors and thanking them, of course, we have in the second spot, we have Dos Señores. They're going to be one of our sponsors. So we think we always bring good luck to our sponsors. What do you think? I agree with that because 2 and 3. Yeah, there are you go. sponsors. Yeah, exactly.
del grupo 7. 6 a 17 meses cumplidos aquí en la pista de calificación. Hemos colocado la placa número 63, es una bonita hembra, es la que encontramos más femenina, con muy buena expresión racial, una jiba bien desarrollada de acuerdo a su edad, descansando sobre su dorso, una parte anterior muy femenina, un cuello muy femenino, es la que encontramos en estos momentos, una estructura ósea y una línea ventral muy limpias, cuando las vemos por atrás también con muy buenas masas musculares. En comparación con la que colocamos en segundo lugar, la placa número 61, este también es un ejemplar muy atractiva, con muy buenas masas musculares. Cuando la comparamos con la del primer lugar, pueden ver las diferencias que hay en su parte anterior, lo que es la amplitud de pecho, lo que es el desarrollo de su jiba y lo que es el cuello. Tenemos un mejor cuello, más descarnado, con un mejor desarrollo de su jiba, en la que colocamos en primer lugar. La del segundo lugar también nos presenta muy buena pigmentación, es una bonita hembra cuando la vemos por su parte posterior, cuando se desplaza muy bien, con una línea ventral muy parecida a la que se colocó en primer lugar. La placa número 60, que está colocada en tercer lugar, es una bonita hembra también con diferente tonalidad del rojo, pero muy permisible, rojo claro, con una buena expresión racial, una jiba bien desarrollada de acuerdo a su edad, diferente tipo de estructura ósea, es un poquito más fuerte, pero se coloca en un tercer lugar. La que colocamos en cuarto lugar, la placa número 64, es una hembra también que nos presenta muy buena pigmentación, pero como ustedes la pueden ver, una diferente de cabeza, no deja de ser mala, no deja de ser buena, es muy buena también su cabeza, una jiba bien desarrollada de acuerdo a su edad, pero cuando la comparamos de acuerdo a la armonía, de que cuando la vemos en su parte anterior, largo de cuerpo, profundidad, y por su parte posterior, pierde ella con las tres anteriores de acuerdo a la armonía que tiene en su cuerpo. La placa número 62 que colocamos en quinto lugar es una hembra que podemos hablar de ella con muy buen color, con muy buenas masas musculares, diferente en su tercio medio a las cuatro anteriores. Y la placa número 59, también una hembra que nos presenta muy buena pigmentación, con una buena expresión racial, un buen desarrollo de su jiba. Cuando las comparamos, la placa 59 y la 58 con las anteriores, nos presentan una mejor línea dorsal, las que se encuentran anteriormente a ellas. Gracias. Se otorga primer lugar del grupo número 7 al ejemplar con la placa número 63, número económico 939/4, propiedad del expositor Hermanos Peláez Pérez. Segundo lugar para el ejemplar con la placa 61, número económico 274/4, propiedad del expositor Alejandro Hernández Aguilar. Tercer lugar al ejemplar con la placa número 60, número económico 0466/4, propiedad del expositor Rojo K30 SPR DRL DCB. Cuarto lugar es para el ejemplar con la placa número 64, número económico 464/4, propiedad del expositor Joaquín Alejandro Ligonio. Quinto lugar es para el ejemplar con la placa número 62, número económico 943/4, propiedad del expositor Hermanos Peláez Escamilla. Sexto lugar es para el ejemplar con la placa 59, número económico 546/4, propiedad del expositor Agroproyectos Montebello SPR. Así como séptimo lugar del grupo número 7 es para el ejemplar con la placa número 58, número económico 547/4, propiedad del expositor Agroproyectos Montebello SPR. Han ingresado de calificación. All right, guys, so we had a winner in our last class. That was our first class of the third division. We are in the third division. Cesar Castro, thank you so much for watching with us. We know you're super busy at home working hard. I know you wanted to be here, but Cesar, thank you so much for watching. Of course, your good friend Dos Señores has really been knocking it out of the park
as well as Rip. Boy, we love that Rip bull. We love what he's doing in the United States, and what he's doing internationally is just so tremendous. So thank you, Cesar Castro of Casaray Ranch there in the United States, where you can get so many great genetics. I do know that Dos Señores is selling some of those wonderful genetics here also in Mexico. Of course, it's like pulled smoke and so many amazing. Luis Roberto, how are you? It is good to see you. I hope we will get to see you. Are you coming here? Are you coming to the COMCEBU, or maybe we'll see you? We're going to be in Colombia. I don't know if maybe you'll go to that show to watch. I know we missed going to Costa Rica this year, but maybe next year we'll get to go there. So we're really looking forward to it. So far, guys, if you want to follow along with the Brahmin Journal, or if you need to sponsor us and your genetics shown around the world. I know I was like cutting in and out. I moved. I was leaning on my mic. If you want to have an opportunity to be a sponsor, we will be 4 days live streaming 4,000 head of cattle in Colombia. Will that be crazy or what? Yeah, we'll have plenty of time to talk about your genetics if you want to be a sponsor in Colombia. We would love the help, because we need all the help we can get to be able to be here. So again, thank you guys so much to our sponsors here and our sponsors in the future, and thank you to everyone for watching. So let's get back in and talk about who was just a champion in that last class. Of course, that last class was class number 7. Our class number 7 winner went to none other than number 63, if you were following along in your catalog. That is going to be the Tabasco Maximus. Miss Tabasco Maximus, that is going to be El Porvenir. And they were showing their beautiful Maximus daughter. And you know, we have Stuart Watkins of the Brahmin USA, Rodrigo Gutierrez. 4G, watching from Florida. So glad that you are watching from Florida. Wish you were here with us. Maybe you can come on another trip. We will be announcing where the World Brahmin Congress will be next year here in Mexico. We're not sure what city yet or what state, but I think they'll be announcing that, if not at the end of this show, shortly thereafter. William Butler, thank you for watching. Rancho El Aguacatillo, thank you for watching with us. We really do appreciate it. Did you see that Rodrigo? Yep, that Rigo. You know, Anna's going to be showing. Hey, good luck to Anna Rigo with all of her amazing genetics, especially those BRCs, because she has some great BRC genetics. And you know, BRC is one of our sponsors here. So we got to stick with our sponsors and give you good luck there. But you know, I know you have a lot of great cattle at 4G. So good luck with all of them at the Jacksonville show. I think our girl Brandolyn will be at the Jacksonville show, so we're excited about that. And Harry, thanks for watching with us. Harry Pacheco and Otto and Jose Lorenzo, thank you for watching. Santos Pineda, thank you guys for watching. Let us know where you're watching from and what you think of the show. Again, we had in that last class, they'll be coming back for championship consideration. That was the very first class of our 3rd division. We will probably be here really late. Yeah. What do you think? Iran. It's 11:25. We're on the. We have 6 divisions total. Am I right? Yes, but I think the latest are a little smaller, and they also have a timer, because it looks like they are going to be a very big launch over there. Oh, so we're going to take a break. Yes. Yeah. You gotta love Mexico. At least they feed us well in Mexico. Gotta say. But we do love Mexico. But the only thing is that maybe we could take a short lunch break. No, it's gonna be a long lunch break. We'll be here till midnight. It's going to be like 2 hours break. Oh, we'll be here till midnight. We're here till midnight. Okay, but we were talking. I don't know if you know that Casaray, our good friend Cesar Castro, was watching us. So that we had our friend Rigo watching us. That CC Mr. Rip, he had the 2nd in class. He sired the 2nd in class. And you know, I saw our good friend Charlotte walking around up here,
And she is Bullseye Ranch. That is BER, and BER Cash sired Rip. So it's just awesome all the way around because people we know have just been doing a great job with their genetics, don't you think? I agree with that. Absolutely. So thank you, Francisco, for watching, and Thailand's in the house. Thanks for watching. Hey, where's our little app that tells us tell us where you're watching from, or thanks for watching from Thailand? Oh, yeah. Yeah. I can do that. I don't know. Maybe. We have all kinds of cool stuff that once the show starts, we have a little time where we can actually start breathing again. It's getting all this stuff set up. So, guys, we, again, if you're watching your catalog, first, second, third in class number 7 were the El Porvenir, HPP, Miss Tabasco Maximus. Then again, in second was El Chaparral, that's ADS, that is Dos Senores, of course. And that was a RIP daughter out of GM McGill 362/1. And then we had our good friend Tino Perez of Rancho Catrenta, right there in Villahermosa. He had his Tanque daughter on a Catrenta Chino bull. So, he's one of our sponsors too. And have we talked about all his bull battery and bull power? Tino, yes. And does he have one for sale in the... One heifer, yes. Yeah, he has a heifer for sale. So have we talked about those? And have we put a link up about how to go to that sale site? Even video. Even video. Oh, right. And if you have any problems with that sales site, make sure that you let us know, and we will do everything we can to help you get signed up. ดูจากไหนครับ And what are we ขอบ saying? คุณที่รับชมครับ ดูจากไหนครับ Gracias. Thank you for watching. From where are you watching? Where are you watching from? Okay, that's thank you for watching in Thai, and where are you watching? It really sounds like you're cursing. I'm sorry. Are you sure that the app isn't fooling you? Okay, guys, if that was cussing, it wasn't our fault. Just saying. Obrigado por assistir. De onde está a assistir? Portuguese. Portuguese. Okay. What about Pakistani? Is there only I don't know any language situations in Pakistan. Do you? Yeah, I don't either. Ed Colors. Guess who is watching? Ed Colors. Great show going on. And Ed, your son is here. And your daughter-in-law. We've been seeing Judd and Gayla. And there's some Team Heritage bulls that they pre-positioned some semen in some semen tanks here. So you definitely need to WhatsApp with Mr. Judd if you want to buy some semen. I'm going to go sound off, and I'll be back. Wait. No, I'm not, because they're picking. This is the class right before the final class of the division, correct? Yes. Okay, so in first place, we have 68. 68, and then we're going to go to 69. Then we're going, no, we're not. We're going to 68 and then 75. 68, 75. No, we're not. They're all leaving. Never mind. I was lying. I'll be back. $65, $66, $65, $66, $67, $65, $66, $67. 65 is La Ponderosa. 66, Los Naranjos.
67. Did he really do 65, 66, and 67? He just kept them boom? Wow. Not that that's a problem. I'm just looking at that he kept them in a row. And look, in class number 8 are 18 to 19 month olds. Number 65 is a Moreno, Mr. Rowdy daughter out of the Ponderosa female. Joaquin Alejandro, our good friend at Los Naranjos, is showing a smoking 593 over water. That, of course, is the dam. So on the top side, it is his bull, which is the James bull. And then on the bottom side, it is the smoking female, 593 over 9. And in third place, it looks like we have La Ponderosa. That is going to be a Mr. Riano de Ganado, 1 over 5 daughter out of a Ponderosa female. So again, congratulations. It looks like La Ponderosa is going to be the bookends, and in the center will be the Los Naranjos for that second place win. Our good friend and judge, Andres Cavazos, is walking through, looking at the cattle again. We're in the third. Count them, third division. So we started, Iran. Did we start at 9? I think we started a tick late. 9:10. We started at 9:10 with the actual judging, and we're in our third division. It is taking around 45 to 50 minutes per division. An hour per division, and there's 6 divisions of reds. So starting at 9, just let's do the math. We will be finished at 4, but we have a 2-hour lunch break. So it will be 6. So we will be midnight. Yeah. Pretty much. I might have to live stream in from the hotel, just saying. What can we do? Oh my gosh. No, I have to take backdrop photos. So sorry. Okay, we're here. So our judge is walking through, making his final decisions. And am I right? He got 65, 66, and 67, and he kept them in that order? As of right now, yes. Okay. So the second place was our Becerra Reserve champion in Palenque just recently, as well as our, nope, I lie. No, I don't. Oh, I always get so confused. She was the Reserve Tenera champion earlier this year in May, and then she was the reserve, that she was the champion Becerra Reservada. And I'm like, how did that work? But yeah, Tenera, then Becerra. Now we're in Joven Menor. Don't you think? Yep, there you go. We're in Joven Menor. So again, William Butler and Michael and Joel and Salvador Perez and Darren and Jesus and everyone. We are in the middle class of the Joven Menor. Middle class of the Joven Menor. And our second place right now, unless of course he changes them, which doesn't look like he's going to, though he is contemplating and having to study and think. It's kind of like Pooh when Pooh goes, think, 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 think.
He's thinking. He's selling. He's deciding. Am I right? No, I think He's already decided, he decided, and are they're just taking- writing Yes. and then making sure they wrote it correctly. No, I think he's still thinking. He has that thinking look on his face. Can we zoom in on this thinking look? No. You can still see it. Can you see him thinking? He's thinking. You can tell you're thinking when your hand's up to your mouth and your frowny face. He's actually doing this. He's got his fingers on his lips. He's talking blood. Oh, so nobody can lip read. There you go. All right, he's thinking. Yeah. He's going, think. Okay, we're thinking. We are thinking midnight. What do you think? Later? No, midnight. Midnight? Yeah. Okay. Midnight. It's going an hour for yes. An hour per division, yeah. 6 divisions. But they're going to have a 2-hour lunch break. Yeah. Yeah. You can drink. So we can drink. Oh, yeah. Yeah, there you go. Not the judge though. Yeah. He made a change. Ah, he made a change. What did he change? Who did he? Oh, wow, he changed everything. Wait, I'm so confused. Where is he going? Did he make a change at the top or at the bottom? Wait, I'm so confused. Now we have 74. So is, like, Yeah, 74, 72, and is 71. that first, second, third? I think so. Maybe not. Oh, we lied. Oh, no, we didn't. Nope. Okay, we know nothing. We're completely confused. But he did make a big change because 66 is back here. I have no idea. What do you think's going on? No idea either. Okay. Hey, Laura, ¿cómo estás? ¿Dónde está? ¿En el hotel? Okay, go ahead. Yes, what do you think? I'm on the microphone. So if you're going to tell me what you think, you better be ready for the world to hear. No, this is my friend, and I'm not going to mention names because no one can see who's talking back here. But he just backed up and went, oh my God, no, not on the mic. He's just shy. He doesn't like to talk on the mic. Okay, we're going to get off, and then I'll tell you what he thinks. So my friend told me that he thinks I'm confused because I've been saying who won, and I think they're wrong. So Ron, we're going to have to start all over. Can you see who's at the top? What number is there? 74 is at the top now? The number? The placard? Or is it, can you see the private herd number? I don't know. Is that a Catrenta up at the top in second? 476. What is the private herd number? 476 over 4? Yeah, That's second, though. in second. Okay. And Aguacatillo La Victoria, 469. Wait, 74 is first. Man, I've been talking these cattle and the wrong cattle. My friend was right. I didn't know what I was talking about. But I think it's because I got confused.
Bien, del grupo número 8 aquí tenemos estos 8, nada más que nos entretuvimos un poquito porque tenemos diferentes hembras, de diferente biotipo. Nos hemos quedado con la placa número 74, que es la hembra con la cual encontramos más correcta, hablando de dimorfismo sexual, con una hembra muy femenina, una expresión de raza muy impresionante, o sea, muy buena, con un cuello bueno, una jiba bien desarrollada, de acuerdo a su edad, muy femenina, muy limpia cuando la vemos en su parte dorsal, en su línea ventral, en la línea de estructura ósea. La que le sigue es la placa número 72, en un segundo lugar es muy similar en tanto al color, diferente un poco de cabeza, pero también muy similares, con un cuello también muy similar, una jiba también con mucha similitud, pero cuando las vemos en su profundidad y su largo es mejor, ligeramente mejor la placa número 74 que colocamos en primer lugar. La placa número 71 es un ejemplar que volvemos otra vez a lo mismo, con una cabeza, con buena expresión, un cuello femenino, con una jiba bien desarrollada, un color muy similar, rojo, completo, con unas buenas masas musculares en su tren anterior y en su tren posterior. Cuando llegamos al cuarto lugar, la placa número 76, ella también nos presenta una expresión racial buena, con una jiba bien desarrollada. Cuando la vemos por su parte anterior y por su parte posterior, con una buena estructura ósea, en una línea ventral diferente a las anteriores, y la placa número 66 también es un ejemplar que nos presenta buena caracterización racial. Es una hembra con muy buenas masas musculares en su tren anterior y su tren posterior, pero la colocamos en quinto lugar. Y la placa número 70 es un ejemplar que nos presenta una diferencia de su jiba, con una diferencia de su lomo, pero ella nos presenta también muy buena estructura ósea y muy buenas masas musculares en su tren anterior y tren posterior. Con la placa número 67, que es el séptimo lugar, ella nos presenta, también podemos hablar de ella, de la que nos presenta una buena pigmentación, con un buen color de rojo, con una línea ventral muy limpia, pero se coloca en un séptimo lugar. Y la placa número 65, ya cuando la comparamos con las anteriores, ella en su línea dorso-lumbar y en su cabeza, ahí pierde con las anteriores. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Se otorga primer lugar del grupo número 8 al ejemplar con la placa número 74, número económico 125/4, propiedad de la expositora Angélica María Curiel Mariscal. Segundo lugar al ejemplar con la placa 72, número económico 0476/4, propiedad del expositor Rojo K30 SPR DRL DCB. Tercer lugar es el ejemplar con la placa número 71, número económico 469/4, propiedad del expositor Víctor Mario Navarrete Quesada. Cuarto lugar es el ejemplar con la placa número 76, número económico 421/4, propiedad del expositor Juan. So we got confused earlier, but now we're not. So El Aguacatillo got third with their Jack son. Okay, so the female is La Victoria 469/4. She is sired by EFM Mr. Astro Red, which is a Jack. That's, of course, SG 111/1, which was our show bull of the year, as well as a international grand champion, national champion. And then out of Aguacatilla female. In second, we went to Catrenta with their Kaiser daughter. Kaiser, of course, is a Catrenta bull that has just done tremendous for them. He is, of course, sired by the JY Emperador from there in Colombia. And then out of Catrenta 0282, which is a smoking gun daughter. And then interesting,
First place went to number 74. That is going to be a Maximus. Maximus, of course, is just a tremendous bull. Our good friend Stuart Watkins Stells has sold semen on that bull. Very tremendous bull. And then out of the Miss Cici Angelica, 789 over 3, which is the dam to Huastecas, Las Huastecas, Reserve Grand Champion at Houston Livestock Show and Rodeo in 2024. Ejemplar con la placa número 81, número económico 108 sobre 4, propiedad del expositor Uriel Mariscal. Ejemplar con la placa número 82, número económico 401 sobre 4, propiedad del expositor Joaquín Alejandro Rodríguez e hijo. Estos 5 ejemplares compiten en la categoría de 20 a 21 meses cumplidos del grupo número 9. Alrighty, a little smaller class. I bet this goes just a tick faster than the last one. The last one was a big class. So this is group number 9. This is class number 9. We are in the final class of the 3rd division. Final class of the 3rd division. We have in the arena V5. That, of course, is Victor, the son of Tino Catrenta. And then we have Criadora Lastra, Ganaderia San Rafael, Par de Ases, and Los Naranjos in the arena. Those 5 breeders are being represented very well by these beautiful females. As far as sires go, we have a Smoking Gun daughter. We have 2 Troubadour daughters. That's going to be, actually we have 2 Smoking Guns and 2 Troubadours. The Smoking Gun is the very first female. That is, of course, Victor's female. That is a Smoking Gun out of Merino Miss Lady Ruby. And then with this second Smoking Gun is going to be the very last female in the class. This is Los Naranjos' female. That's a Smoking Gun on a Tanque daughter. That is going to be a Naranjo Sant. That is the 349 over 6 who has already produced a champion here today in the arena. Then we have 2 Troubadour daughters. The second entry that walked in the arena, that of course is Criadora Lastra. That is a Troubadour daughter. And then the other Troubadour daughter will be the Par de Ases female. That both of those Troubadour daughters are stunning. The very first Troubadour daughter, which is the Criadora Lastra, is out of a Smoking Gun daughter. Actually, it's out of Paradise Islands female. That was the Reserve Grand Champion at Houston Livestock Show and Rodeo. So the dam of the Criadora Lastra, the second one, that is a female that is out of the Reserve Grand Champion, Houston Livestock Show and Rodeo, the same year that Cletus was Grand Champion. And Cletus, of course, is Rip's brother. That's a very cool deal. Did you know all that? Of course not. Could you, rattle it off from your head? Of course not. Okay. What can you rattle off from your head? Movies. Oh, man. Okay, we can start doing some movie mania, movie trivia. Okay? That or maybe the Starbucks menu. No, I'm not good at that. You're not good at that either? I married just one single beverage, and I'm. And you're married to it. You're. I always look for that. You. Yeah. You're. Yeah. Monogamous Starbucks drinker. I'm sorry. I got a little lost there. I wasn't sure what you were going to say. I wasn't sure what I was going to say either. So there you go. It just kind of got lost and it kind of got rambling. But if your legs hurt as bad as my legs, you would be rambling and lost too. So there you go. Alrighty. Forgot my pain meds. There you go. Enrique Chapapote is in the house. And then, of course, we have... Sorry, I got so distracted about Paradise Island. And then, of course, another female that is famous is the El Dorado female out of Mr. Red Vader. And that is the dam of the other Troubadour. And then right there in the middle, we have a Jack, Mr. SG 111 over 1. That, of course, is going to be Jack, who was an ABBA International Grand Champion, Show Bull of the Year. That would be really tricky if he was Show Cow of the Year. Sorry, guys. Maybe I need some coffee or something. What do you think? Yeah?
I think it's a good time for it. I think it is a good time for me to maybe There's, get a coffee. Is there a coffee guy around? Yeah. Like a Starbucks? No, Starbucks. Oh, no? Okay. I think they are coming. Back and forth? Okay, we'll keep an eye out for them. I have pesos today. And then I hope you guys are enjoying listening to our live stream. Just saying, we got a little hot, a little tired now. We're going, okay, let's talk cattle. What do you think, Santiago and Muniz and everybody else watching? What do you think? I think the cattle look good, Escobar, Santos Pineda, Angel, Nori. Thanks, guys, for watching. Let me know where you're watching from and what you think of the show. I think that on these very big classes, they need to write down this page, pescaralceles.com. Yeah. Because, well, I think I also need to say this in Spanish because unfortunately, this, All the cattle have to go to Mexico. Sorry about that. Or wait. No. They can go other places. They just can't go to the United States. That's what I was saying. Yeah. That would be better in Spanish. Although I think he already picked. 81 is first, 9. 83 is second. So 81 is the Troubadour daughter out of the Miss Eldorado. 80 is second. And that is going to be the Jack out of the Troubadour daughter. And then 82. And then 82. 82 is Los Naranjos' Smoking Gun out of that 349/6. Hey, Eder, thanks for watching. Mary Pat Ledette is watching from Louisiana. Thank you so much. And you know what's really cool is there was a Louisiana bred dam that produced a beautiful female that's here in the arena. The 237 female. Branded, must be branded 231. I must be reading that wrong. So, do you think that all the guys were given these hats to wear? Yes, there was a pile of hats over there. I want one. Why didn't I get one? Because you already have a cap. I know, I have an AMCC cap, but I would look really good in that hat. Just saying. Do they have to wear those hats? It's kind of like in Colombia where they wear their Colombian hats. I think so. These are their Mexico Veracruz hats, right? Yes. Okay, gotcha. We need to get some. We do. All right, Mary, thanks for watching. We really appreciate. Where are you watching from in Louisiana, Mary? You know, we're going to be at the Louisiana State Fair. We're going to be live streaming the Louisiana State Fair. What else are going to be live streaming the exact same time, Mr. Iran? Muestra Mexicana de Cebu. Muestra Mexicana de Cebu. Why do I always call it Cebu Muestra? Was it called You were Cebu thinking in Muestra English. before? Oh, that was the English moment with Spanish words. Yes. Muestra Mexicana de Cebu. Lo siento. Del grupo número 9. Let's listen. En la pista de calificación hemos colocado la placa número 81 que nosotros consideramos es una hembra muy femenina, la más correcta, la que se desplaza mejor que cuando la vemos por su parte anterior, parte posterior, por un costado. La vemos muy completa, muy armónica cuando vemos su cabeza, su cuello, su jiba, con buena inserción, una línea ventral muy limpia. La que le sigue en segundo lugar, la placa número 80, también es una bonita hembra con una tonalidad muy semejante a la del primer lugar, pero cuando la vemos que tenemos una mejor línea dorso-lumbar en la que colocamos en primer lugar y un mejor desarrollo de su jiba, la que se encuentra en primer lugar. Cuando la vemos también con su línea ventral, tenemos un ombligo más limpio que la que se colocó en primer lugar. La placa número 82 también ella nos presenta es un tipo diferente cuando observamos su cuello, cuando observamos su jiba, su parte anterior, su parte de su estructura, en su parte ósea de su parte anterior, pero ella también nos presenta muy buena pigmentación, muy buena amplitud de sus costillas, con muy buena largo de sus costillas y una línea ventral muy limpia. Se coloca en un tercer lugar la placa número 79.
Es un ejemplar también que nos presenta muy buena pigmentación, con muy buenas masas musculares en su tren anterior y tren posterior, con un buen desarrollo de su jiba. Cuando la vemos en su línea dorsal, tenemos mejores líneas dorsales en los tres lugares anteriores. Y la placa número 77, que se encuentra en el quinto lugar, es un ejemplar que también nos presenta muy buena expresión racial, con muy buena pigmentación y muy buenas masas musculares, con muy buena estructura ósea, pero ella la hemos colocado en un quinto lugar de esta calificación. Gracias. Muchas gracias. Laura Beatrice Gomez is watching, of course. So glad to see you watching with us. I think you're here, or maybe you're at the hotel because you don't have any reds. But we have grays. Tres Mujeres and also another ranch name. Type in that other ranch name because I know you have two ranches now. Vanessa Hudgens is there watching with Bob Hudgens, I do believe. Hey guys, reds will be done. How many more hours? 3? 4? 3 hours? Maybe 3 hours. Oh, no Grand Champion Drive though. That's only going to take a few minutes though. No Grand Champion. Get on your microphone. So why is there no Grand Champion today? Because they are going to do all the breeds on Saturday. Yep, there you go. So thanks for watching with us, guys. Kenneth Earhart of Fall Fest. Simbra, Simmental, Blackbeard. We had so much fun at that sale. That was a great sale. You do a great job and put on a great sale. We love it. Best cattle sales. We had so much fun. Y para ello, como el reglamento de exposiciones de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebú nos indica, deberán ingresar a la pista de calificación. That's really loud. Los ejemplares que Yeah, obtuvieron we're right by a primeros microphone, lugares guys. en Hey, sus Randy respectivos Rodriguez, grupos. thanks for watching with us in North. Primer And lugar del David. grupo número So, 7 es el ejemplar con la placa again, 63, número I'm trying to think. económico We're in the 939 Hoven Menor sobre Championship. 4, Hoven Menor propiedad del Championship. expositor Hermanos Peláez Pérez. And in first place in class number 9 went to the Troubadour daughter out of the El Dorado female. That is a Red Vader daughter. Aw, thank you so much, Kenneth. So glad to see you watching with us. Kenneth, of course, is there in the United States watching. So, Kenneth, we're seeing the Joven Menor Championship Drive. Joven Menor Championship Drive. We are seeing the entry of MCM. That, of course, is Paredes from Jalisco, Angelica Maria Cuel Mariscal. And then in first place in the rest of the classes. Let's talk who we're looking at, because I got a little distracted there. Talking to my good friend, Kenneth Earhart. Okay, in the very first class, we had the Hermanos Peláez Perez, that's the El Porvenir, that's the Maximus daughter, out of the Tabasco female that is a Vil Rojo Grande 4/95 daughter. In the second class, we got completely kerfluffled. You know, MCM, Angelica Maria Cruel Mariscal Pardases, say that. Pardeasis. 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 Parabasis. Pardeasis. They're going to have two represented here. They had the second class and the third class. The second class is a Maximus, the third class is a Troubadour. And then in our reserve consideration, coming back in is going to be El Chaparral. Also is going to be Rancho Catrenta. And also out of that last class, we had in second place the Donna Isabella. That is a Jack daughter. So we've seen a fair amount of Jacks winning here at the show, you know? And so that's really good. And again, we have that sale with HK as well as ST Genetics. They keep their sale with us here at Best Cattle Sales. And you know who else we have a sale with? You know, we have a sale for Schulte Cattle Company. They have some great cattle. And Schulte Cattle Company, we are hosting their sale. That, of course, is KC Schulte.
Shout out to her. Hey, you know what? Her husband's having surgery today. Yeah, he is. He's having his knee replaced. Oh wow! So I'm yeah, so oh, sorry. wow, is yeah. You know No. what is that about? Yeah, I know what that is like. We feel for Casey. We feel for her husband. We feel for everyone. We hope that it goes really well. You know, David Ruskowski, of course, is their son-in-law. So if you have any questions about that sale that is going to be going on, it is this weekend. It's the 24th and 25th. It closes, I think. Is that on Sunday? I think it's Sunday. Yeah, I think it closes on 26 is Sunday. Oh, that's 25th and 26th then, right? Mm-hmm. I don't know. It's a blur. I hope so. I hope we didn't get the dates wrong. That would be a bad moment. Oh, good. 25, 26. Good. I'm so glad. I was holding my breath in case you couldn't tell. Yes. 25, 26. Okay. Let's listen. La elección de la en menor de exposición, aquí tenemos estos 3 ejemplares que fueron primer lugar de su grupo. La placa número 63 es una hembra, como ustedes la pueden observar, muy femenina, con un cuello femenino, lo que andamos buscando, unas hembras sin voltear a ver en el primer impacto, que sea una hembra, que veamos una hembra. La placa número 74 en las mismas condiciones. Volteamos a verla, es lo que hemos estado trabajando ahorita, de voltear a verla y no necesitamos agacharnos para ver si es hembra o es macho. Nos tiene que dar en su cabeza, en su tren anterior, tren posterior, por donde la veamos, necesitamos ver, o nos tiene que decir ella que es una hembra, ¿sí? Y la placa número 81 también es la más grande, es la que también la pueden ustedes observar por donde la vean, por atrás, por adelante, por un lado, nos va a decir que es una hembra. Entonces es muy importante, aparte de lo funcional, de que caminen bien, que tengan buenos aplomos, de que no tengan defectos graves. Esta es la selección que hemos estado estamos haciendo ahorita, y aquí la estamos ya presentando. Aquí vamos a escoger la hembra más correcta y su reservada de la campeona joven menor de esta exposición. Alrighty, pair of aces. Par de ases. Par de ases with their El Dorado. That is out of an El Dorado female. That is Mr. Red Vader. Took that championship. Let's listen to the judge. Go take. La campeona joven menor y vamos a otorgar el campeonato reservado. Nuestra campeona joven menor es el ejemplar con la placa número 81, Kendria Fib, número económico 108/4, propiedad de la expositora Angélica María Curiel Mariscal, así como también nuestra campeona joven menor reservada es el ejemplar con la placa número 80, número económico 440/4, doña Isabela Jack IA, propiedad del expositor Ganadería San Rafael Tuxtlas SADCB. De manera muy especial, invitamos al señor Luis Roberto Salinas Falcón nos haga el favor de entregar el banderín correspondiente a nuestra campeona joven menor y a nuestra campeona joven menor reservada.
ahora sí, ya viendo en pantalla que tomen las fotos, vamos a quitar la etiqueta y nos vamos a unos comerciales. Vamos a empezar con damas y caballeros, bestcarolsales.com. Bestcarolsales.com tiene ahorita abierta la subasta 24K, gran subasta de hembras élite. En ella podrás encontrar definitivamente todas las hembras de las razas cebuinas que están ofertando con motivo de COMCEBU. La subasta es el viernes 24 viernes 24 de octubre, es este viernes, va a ser en vivo y en línea. Vamos a estar aquí con los subastadores, gritando, tomando las pujas, todos emocionados, vendiendo este ganado de alta calidad. Pero para aquellos que no pueden estar aquí presentes y quieren hacer sus pujas en línea, pueden ir a bestcarolsales.com y hacer sus pujas ya. Entonces, eso es en cuanto a la subasta. Vámonos ahora con estos ganaderos que han triunfado en el mundo del fútbol y se están introduciendo en el mundo de ganado Brahman. Están participando ahora criando ganado y están preparándose para exponerlo en el 2026. Se están preparando para ello y ustedes van a poder ser parte de. ¿Cómo? Comenzando yendo a sus redes sociales, hermanos Lainez Ganadería, así los pueden encontrar tanto en Facebook como Instagram. Están haciendo algunas publicaciones acerca de lo que están haciendo y van a poder encontrar lo último que han surgido de ellos. En 2026 se van a presentar con ganado Brahman rojo y van a poder conocer lo que han estado criando. Así que prepárense para seguir y ver más de cerca a hermanos Lainez Ganadería. Rancho El Coposo está cumpliendo, vamos a ver si muevo esto un poquito por acá. Rancho El Coposo está cumpliendo 50 años en el mundo del ganado y en el mundo del Brahman. Y a lo largo de los años han tenido muchísimos campeonatos, muchísimas ganados famosos, conocidos, de los que pueden ellos hablar de su experiencia y conocer al respecto. Hemos publicado junto con ellos algunos videos en YouTube y en Facebook donde podrán encontrar más de cerca estos campeonatos, un poco acerca de su historia. La están haciendo en grande, así que toda la genética que tienen disponible a lo largo de los años está actualmente presente en su rancho y pueden obtenerla con ellos. Así que contacten a Rancho El Coposo, vean la lista de genética que están compartiendo, tanto de animales vivos como de semen, embriones y mucho más, y asegúrense de contactarlos. El Brahman gris que les puede gustar, que ha gustado a lo largo de 50 años. También tiene disponible Simbra y Swiss. Muchas gracias a las personas que acompañaron También a la fotografía vamos del a recuerdo a nuestra campeona Rancho La Parota. joven menor. Rancho y La a Parota nuestra pone a su campeona disposición joven menor semen reserva. Para darle de continuidad Mr. debida a este Parota fundamento de las hembras Brahman rojo, 667, hemos que es ingreso el a la pista padre de calificación del 4 de veces los gran ejemplares que campeón de la participan en el raza grupo PAMSI, número 10. del cual en ambos casos Ejemplares de hay 22 semen a disponible 23 con meses estos cumplidos. animales. Por supuesto, uno Ingresa a la pista importante de de la calificación ganadería el roja ejemplar con la es placa Rancho número K30. 83, Rancho número K30 económico pone a su disposición las pocas 434 dosis de sobre semen que 3, tiene disponible propiedad del de expositor varón rojo, Ganadería San pero Rafael también Tuxtlas de sus S.A. otros CD. animales que han Ingresa destacado el ejemplar con la placa número en la 84, pista número económico ganadera, como 807 lo sobre son 3, Bruno propiedad y del Kaiser. expositor Hermanos Salinas También Valencia. hay otras
ganaderías Ingresa presentes la a las pista de cuales vamos a calificación. agradecer. El ejemplar Por con la placa ejemplo, número ganadería 85. Rosa del Alba. Rosa del Alba está presentando animales en la pista, Número económico más que 96 nada sobre 3, machos, propiedad va a del poner expositor en rojo Ganadería y Santa Fe algunas hembras SPR grises. DRL. Ejemplar con la También placa están número disponibles sus 86, lotes número económico 92 sobre 3, en la propiedad del subasta, así que pueden expositor Ganadería observar y Santa ver Fe más acerca de SPR Rosa del Alba. DRL. Rosa del Alba a lo Ejemplar con la largo de los placa años número ha hecho 87, muchísimo número por la económico ganadería y ha estado 2582 sobre presente en 23, las mejores propiedad pistas de del juzgamiento. expositor Pascual Esta es Leticia su Rosita. pista local, Ejemplar con esta es la la placa pista en número la que se 88, número de su económico ciudad, de su puerto, 2581 así sobre que 23, asegúrense de propiedad del contactarlos, expositor seguirlos en Pascual las redes Leticia sociales Rosita. y preguntar El por ejemplar con la todo placa aquello número que 90, tengan número económico disponible. 430 sobre 3, propiedad En del la pista se expositor Ganadería encuentra San Luis Rafael Salinas y Tuxtlas Ricardo Salinas Ejemplar de con la Rancho placa El número Dorado, 91, y con esto número vamos económico a cerrar para 148 volver sobre a 3, la pista. propiedad de la expositora Margarita Contacten a Palazuelos Rancho Gil. El Dorado para obtener semen disponible Estos de 8 Red Point ejemplares 700 compiten en la sobre categoría Kings de Bourbon. 22 a Es 23 el meses 3 cumplidos veces campeón, del grupo número 3 veces 10. gran campeón de la raza aquí en México. Tiene todo el color rojo que necesita tu ganadería si estás criando rojo. Así que asegúrense de contactarlos. Y aquí regresamos a la pista de juzgamiento. Gracias a todos los que nos están viendo. Tenemos más personas, más patrocinadores que agradecer, pero lo estaremos haciendo a lo largo de este juzgamiento, tanto de rojo como de gris. Así que no se preocupen si están interesados en alguna ganadería en específico. Muy probablemente la tengamos y vayamos a hablar acerca de ellos y lo que están ofreciendo. Así que no se lo pierdan, pero sobre todo cuando termine este juzgamiento, muy probablemente haremos una pausa para hacer para brindarle comida a las personas que están en pista y demás, y a las personas invitadas a ver el juzgamiento. Ya está todo preparado del otro lado de la pista, pero mientras eso sucede, mientras volvemos en vivo, no se olviden de ir a bestcanal6.com. Allí podrán obtener la lista de hembras que se están subastando en la subasta hembras, en la gran subasta 24K que se va a llevar a cabo este viernes 24 de octubre. Agradecemos a todos los que se nos están viendo. Thank you everyone. Thank you all for joining us on this live stream. We have run 3 hours of live stream. Don't miss the next couple of hours because they are going to be very interesting about the red cattle that is showing today. Al público que nos está acompañando en el juzgamiento de las hembras Brahman Rojo, le hacemos un comunicado a la persona dueña de un Mazda negra, placas del estado de Puebla, TSW 038B, haga el favor de moverlo ya que la grúa ha llegado por él. Al propietario de un Mazda negra con placas del estado de Puebla, TSW 038B, por favor de mover la unidad ya que la grúa está próximo a llevárselo.
público que nos está acompañando en el juzgamiento de las hembras Brahman Rojo de carácter urgente, se solicita puedan mover la unidad Suburban Blanca, placas del estado de Tabasco, WVF 263B. Suburban Blanca, placas del estado de Tabasco, WVF 263B, así como también las siguientes unidades: RAM Blanca, placas del estado de Tabasco, VS 2216B, RAM Blanca, placas del estado de Tabasco, VS 2216B, Mitsubishi Blanca, UTF 273M, placas del estado de Tabasco. A las personas propietarias de la Suburban Blanca, placas del estado de Tabasco, WVF 263B, propietaria de la RAM Blanca, placas del estado de Tabasco, VS 2216B, y la Mitsubishi Blanca, UTF 273M, placas del estado de Tabasco, por favor moverlas ya que están obstruyendo el paso vehicular. De hacer caso omiso, la grúa estaría llevándose 4 unidades el día de hoy.
del grupo 10 de 23 cumplidos. Hemos seleccionado la hembra más femenina del grupo, la más limpia cuando la vemos en su parte anterior en el pecho, en el cuello, con buena expresión racial, una jiba bien desarrollada, una línea dorsolumbar muy limpia, muy recta, con unas masas musculares y un arqueo de costillas muy bueno. Por eso la colocamos en este grupo en un primer lugar. El segundo lugar, la placa número 90, continúa también con un pelaje también muy similar al del primer lugar. Cuando las vemos en su parte anterior tenemos un mejor pecho en la que se encuentra en primer lugar. En la del segundo lugar también tiene una jiba muy bien desarrollada. Cuando comparamos las líneas dorsales, ahí existe una diferencia. Cuando las vemos en su parte posterior, también compiten mucho entre ellas dos con sus masas musculares. La placa número 87 que hemos colocado en tercer lugar, nos podemos hablar de ella que también cuenta con muy buena expresión racial, un cuello muy femenino, una amplitud de pecho muy limpia, con una jiba bien desarrollada de acuerdo a su edad, un pelaje muy bonito, con una buena pigmentación, una línea ventral muy limpia, con muy buenas masas musculares. La placa número 85 que se encuentra en cuarto lugar, ella también podemos hablar de ella que nos presenta muy buenas masas musculares, con muy buena expresión racial, una jiba bien desarrollada, pero cuando las comparamos con las jibas anteriores, ella se encuentra también con una jiba muy buena, pero tenemos mejores jibas en los tres lugares anteriores. La placa número 91 que se encuentra en quinto lugar, es un ejemplar también que nos presenta muy buena caracterización racial, con muy buenas masas musculares. Cuando los comparamos en su cuello, con su jiba y su parte anterior, tenemos unas mejores, más femeninas en las anteriores, pero ella también cuenta con una línea ventral muy limpia, una línea dorsolumbar muy correcta cuando la vemos por la parte de atrás, una amplitud de cadera con muy buenas masas musculares en su tren posterior. Ya en comparación con la placa número 88, es un ejemplar de menor tamaño, pero ella también nos presenta muy buena expresión racial, muy buena pigmentación, una muy buena presentación para el show. La placa número 86 es otro tipo, un poquito más alta, pero también nos presenta muy buena expresión racial, una buena estructura ósea con una línea ventral limpia. La placa número 83 la colocamos en octavo lugar. Ella también nos presenta muy buena caracterización racial, pero cuando la comparamos en su parte anterior y posterior con los anteriores, por eso los colocamos en octavo lugar. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Se otorga primer lugar del grupo número 10 al ejemplar con la placa número 84, número económico 807/3, propiedad del expositor Hermano Salinas Valencia. Segundo lugar, al ejemplar con la placa número 90, número económico 430/3, propiedad del expositor Ganadería San Rafael Tuxtlas S.A.C.B. Tercer lugar, al ejemplar con la placa número 87, número económico 2582/23, propiedad del expositor Pascual Bellicia Rosique. Cuarto lugar, al ejemplar con la placa número 85, número económico 96/3, propiedad del expositor Ganadería Santa Fe SPR DRL. Quinto lugar, al ejemplar con la placa número 91, número económico 148/3, propiedad del expositora Margarita Palazuelos Gil. Sexto lugar, al ejemplar con la placa número 88, número económico 2581/23, propiedad del expositor Pascual Bellicia Rosique. Séptimo lugar, al ejemplar con la placa número 86, número económico 92/3, propiedad del expositor Ganadería Santa Fe SPR DRL. Así como octavo lugar, al ejemplar con la placa número 83, número económico 434/3, propiedad del expositor Ganadería San Rafael Tuxtlas S.A.C.B. Han ingresado a la pista de calificación los ejemplares que participan en el grupo número 11. El ejemplar con la placa número 92, número económico 356/3, propiedad del expositor Joaquín Alejandro Rodríguez e hijos.
ejemplar con la placa número 93, número económico 148/3, propiedad del expositor Desarrollo Agropecuario Coposo SPR DRL CB, ejemplar con la placa 94, número económico 206/3, propiedad del expositor David Domínguez Barrera, ejemplar con la placa número 96, número económico 015/3, propiedad del expositor Luis Alejandro Pérez Ramírez, ejemplar con la placa número 98, número económico 796/3, propiedad del expositor Luis Roberto Salinas Falcón e hijos. Well, I am back from the backdrop and ready to visit. And looky there, Laura Lowry. Thanks for saying good luck and fun to everybody. We are having just the time of our lives here. We're having so much fun here at the COMCEBU in Veracruz. It is just amazing. It is so beautiful. And you know, they are so hospitable. We have so much fun when we travel internationally. The tables that they have set for our luncheon that'll be going on soon. Granted, you know, we'd like to keep the show going, but everybody wants to eat and drink and visit and talk, and so that's always good too. So we're looking forward to that. We'll send you some photos from that. Absolutely. Thank you. So yeah, we are really excited to be here. So thanks for watching, and everybody let us know where you're watching from. So Iran, the female that just won that last class, she was the champion there in Tuxpan. That, of course, is the Lady Selena Del Dorado 807/3. She is was the campeona joven menor in beautiful female, beautiful photo that Miss Brandolin took. And then, of course, she was also our joven menor champion at the Muestra Internacional in Tampico. So two-time champion in her life. So we'll be seeing her come back in the arena. Of course, she is a Fontenot 113. That is going to be Rufus, if I do remember correctly. Let's see if I've got that correct. She is a Mr. Fontenot 113 daughter, and then out of a Miss Marabella, which is a Mr. Red Vader. And when you think about it, Mr. Red Vader really is knocking it out of the park here at this show, because he is the, no, actually 113 was not Rufus. Okay, I've got that one backwards. That is another bull. Sorry, that is another Fontenot bull. But the Miss Marabella is a Mr. Red Vader, and Mr. Red Vader is also the sire of the previous female dams champion. The previous champions dams. Okay, let me start over. The last champion, her mama was a Red Vader daughter. This class, her mama is a Red Vader daughter. The previous champions, Dam's father. Dam's sire? Granddaddy? Granddaddy of them all? Okay. Sorry, guys. I apologize. We're having fun, though. Anyway. The grandsire. Red Vader is the grandsire on the maternal side of both that previous champion and this class champion. That sounds better. Bingo. Than Granddaddy. I got it. Better than the granddaddy. I'm sorry. I just think granddaddy sounds good. And you know what is a granddaddy? The granddaddy of all the shows is Houston, and we do have that in our Brahmin Events site. So if you want to find shows, or if you want your show listed, make sure you go to BrahminEvent.com, BrahminEvent.com. I have a feeling it'll be put into the comments by some wonderful little goddess that's watching us from home. So again, our class first and second. That was class number 10, first class of the previous, of the fourth division. Right now, we have another Luis Salinas that is going to be
Luis Salinas' female that is wearing the brand 2976. So if you're following along in your catalog, we'll get that catalog back up for y'all again. We have 98 is in first. 93 is in second. 93 is going to be a Lady Caposo Red Legs. That is going to be a LB Surf Airway Manso daughter out of Miss Bartender, which is a SRS, of course, Swanner's Red Brahmin. Then in the third spot, what is that, number 90? I missed the third one. Fourth one. Fifth one is 102. 6 is number 94. So one was 92 and one was 96. 96 was From the end? Okay. Got it. Which would deduce that 92 would be fourth. Because it's the only one left for me to fill in the hole. So there you go. So in first place so far, guys, it looks like we have Lady Smokin' Del Dor. You know, it's so hard because sometimes their catalogs cut off part of the name. And we have to try to get the whole name. It makes it really hard. I bet it's Lady Smokin' Del Dorado. And Lady Smokin' Del Dorado 796/3 was our grand champion at the show in Tuxpan under Steve Hudgens and Colin Hudgens. Pretty cool, huh? She looks like she's winning her class. So 2 different champions for, of course, our good friend Luis Salinas of El Dorado. 2 different champions because it looks like they're going to be class champions. Not jumping the gun here. Very nice lineup. We agree, Chad Phillip. Absolutely. It is a great lineup. We are very excited to be here and to be able to show you all these great cattle. And I know Iran has been thanking our sponsors, but Finca Chapaneca, thank you, Dowdette, for being such a loyal and sponsor and making sure we can get to these events so everyone can see your amazing cattle. Rancho La Perota, of course. Boy, have they had some bull power over the last few years. Brahmin USA, make sure you go and thank Rachel Cottrell, BRC. Stuart Watkins, Watkins Cattle. You thank, of course, Judd and Gala Colors of Team Heritage, Heritage Cattle Company, and the entire Muscas family of Santa Elena Ranch. They make up Brahmin USA, and they had a big part in bringing us to the arena. Joaquin Alejandro, Los Naranjos. I know why he wanted to sponsor us. He knew he had some good cattle. What do you think? Well, maybe he thought we were going to bring him good luck, too, because we usually bring our sponsors luck. What do you think? I think he was ready. He trusts in our luck. And there you go. Let's listen to the judge. Aquí se nos presentan un grupo de 6 hembras, del cual hemos escogido la placa número 98. Es la hembra que hemos analizado y hemos visto que cuenta lo que hemos venido buscando durante esta mañana. Una hembra con muy buena caracterización racial, un cuello muy femenino, una jiba bien implantada, una línea dorso-lumbar muy correcta cuando la vemos por su parte superior, con muy buen arqueo de costillas y muy buenas masas musculares en su tren posterior. Cuando la comparamos con la del segundo lugar, es una hembra también, la placa número 93, es una hembra también muy parecida. La única diferencia que encontramos unas cabezas muy parecidas, unos cuellos muy parecidos, la jiba ligeramente también muy parecida. La que colocamos en primer lugar descansa sobre su dorso. Ella le falta un poquito más de madurez para descansar sobre su dorso, pero ella también presenta
muy buenas masas musculares, una línea ventral muy similares entre las dos, una coloración muy similar cuando las vemos por su parte posterior a ambas, muy similares, pero por ese detallito nada más se colocó en segundo lugar. La placa número 96 se coloca en tercer lugar, también podemos hablar de ella con una buena expresión racial, una buena pigmentación. Cuando la vemos en su parte posterior vemos que es un poco más alta, una línea dorso-lumbar, tenemos unas líneas dorso-lumbares más correctas en las dos anteriores, pero ella también para un tercer lugar de esta categoría está muy bien. Y la placa número 92, ella la podemos ver, es un ejemplar de diferente tipo, es un poquito más bajita, pero ella también nos presenta muy buena caracterización racial, una jiba bien desarrollada, descansando sobre su dorso, con buen desarrollo, una buena arqueo de costillas, con muy buenas masas musculares en su tren anterior y tren posterior. La placa número 102, que se sitúa en el lugar número 5, ella es una que nos presenta una caracterización racial muy buena, con un color muy fuerte, rojo, cereza, muy bonito, con una jiba bien desarrollada, de acuerdo a su edad, con unas buenas masas musculares en su tren posterior. Y la placa número 94, vemos que ella podemos hablar que se encuentra con una buena pigmentación, pero en esta ocasión se coloca en un sexto lugar. Gracias. And so, Iran, do you want to hear something interesting? So, in first place was a Smokin' Del Dorado 796/3. That is going to be a smoking gun on the Red Lady Gaga. Okay, she was grand champion in Tucson at the national show just in August. And then second in the class, that is Lady Caposo Redlegs. She's an LB Sir Fairway Manso daughter, out of Miss Bartender, which is a Swanner SRS Red Bartender. She was division champion. Actually, she was reserve division. So those two went champion, reserve champion in Tuxpan. First and second in this class went champion and reserve champion, and then the champion became the grand champion. Do you want me to repeat that, or does that explode your brain? I just think that is impressive. You think it's crazy or interesting? Interesting. Oh, interesting. Okay. I think it's interesting too. We should probably, I'm going to go sound off for a moment. How are you? Ejemplar con la placa número 104, número económico 067/3, propiedad del expositor Luis Leandro Pérez Mari. Ejemplar con la placa número 106, número económico 010/3, propiedad del expositor Luis Leandro Pérez Mari. Ejemplar con la placa número 107, número económico 570/3, propiedad del expositor Daudet Asmitia Ortega. Estos 3 ejemplares compiten en la categoría de 26 a 27 meses cumplidos del grupo número 12.
Alrighty, guys, we're going to see if we can catch some numbers for you. I was visiting with a good friend from Hacienda La Esperanza. Absolutely having so much fun. So excited to see all of the different breeders and people here. We are at the COMCEBU and we are super excited to be here. And don't forget, guys, we do have the sale. We're going to be talking about all of those wonderful sale animals that are going to be coming up in sales on Friday. Am I right? Yeah, it is. So we're going to talk about the sale cattle and what all you're going to be able to see. I think some of them are even showing here, so we'll have to show you guys what is showing here. Angelica Ramirez, thanks for watching with us, and Luis Fernando, and Chema, and Danielle, and Oliver, and Alfonso, and Juan Pablo, thanks for watching. Bernardo, Danielle, Trey, so nice to see you guys watching. Desde donde nos están viendo? Where are you watching from, guys? Need to know where you're watching from. So it looks like in third place we're going to have 106. Ron, can you catch who's in first or second? I can tell you second is going to be number 104. First, it looks like, is Finca La Chapaneca. Daudette, yeah. So they have Finca La Chapaneca is looking like she is going to win first in this class. We are in the final class of the Joven Menor. Final class of the Joven Menor. This is the Finca La Chapaneca. Let's listen. 12 y 6 a 27 meses cumplidos. Tenemos estas tres bonitas hembras. Le voy a dar la oportunidad a mi compañero José Alberto, técnico y aspirante a juez, para que él nos dé la explicación en esta ocasión. Gracias. Continuando con los trabajos de juzgamiento, tenemos tres hembras bien caracterizadas, pero nosotros elegimos en primer lugar a la placa número 107, en el cual ella tiene una expresión de feminidad, la cabeza femenina, cuello femenino, y el pasaje que tiene de cabeza, cuello, cuerpo, sigue con esa feminidad hacia la parte posterior, y este animal lo encontramos ya parido, en el cual sigue manteniendo esa fortaleza, muy buena fortaleza de los aplomos delanteros y de los aplomos traseros. La que tenemos en segundo lugar, la placa número 104, la placa número 107 aventaja a la placa 104 en la feminidad, en el cuello, pero no deja de tener esas cualidades de una buena línea dorso-lumbar, buena profundidad, pero aventaja la del primer lugar en el anivelamiento de las caderas, el posicionamiento de la vulva, muy buenos aplomos delanteros, buenos aplomos traseros, y aventaja a la placa número 106, que la tenemos en tercer lugar, en el cual seguimos con la misma línea, feminidad del primer lugar, feminidad segundo lugar, y cuando llegamos al animal de tercer lugar, presentamos que tiene una jiba más voluminosa, pero no deja de presentar la misma pasaje de estructura, buenos aplomos, buena capacidad y funcionalidad. Muchas gracias a los manejadores y a los propietarios. Muchas gracias, señor juez, así como al juez auxiliar por las explicaciones del grupo número 12. Del grupo número 12 obtiene primero con la... All right, guys, so we're getting ready to go into the championship drive, and this is going to be a big one. We have a bunch that are going to battle it out that have already been champions, and one is selling as lot 5. So that female that just won that class, that of course is the DAO, Miss Chapaneca 570/3. She sells, yes, she sells. We're going to ask Miss Maciel or Miss Brandolin, whoever's watching with us, if they will put a link into the comments where you can go see where she sells
as lot number 5 in the very special 24K Gran Subasta Hembras Elite. She sells as lot number 5 on Friday. So you whoa, not sure what happened there, but it's good now. I was leaning back on something. But she sells as lot number 5. She's also already been a champion. She was a champion at the show in Palenque. She was a champion Joven Roja Reservada in Palenque. She is an SRS Mr. Pasco daughter out of Miss Chapaneca, and she is absolutely beautiful. So she's smoking gun on the bottom side, and on the top side she's SRS Mr. Pasco. So coming in right now for championship consideration, we have 3 beautiful females. This is going to be just a tremendous championship. I mean, this is a tough one, guys. So in this championship drive, in class number 10, 11, and 12, out of class 10, we have the very beautiful Lady Selena Del Dorado. She was our grand champion just last month. Last month? Month and a half. August. Yeah, it's middle August. Sorry, guys. Time flies when you're got a broken leg. Anyway, she was a grand champion in the breed in Tuxpan. Grand champion in Tuxpan. Absolutely beautiful female. She is a Mr. Fontenot 113, which is a smoking gun son, out of a Mr. Red Vader daughter. In our second class, and that of course is Luis Salinas and Sons, beautiful female, that is Rancho El Dorado. In our second class, we have another opportunity for Luis Salinas and Sons with a beautiful El Dorado ranch female, that is Lady Smokin' Del Dorado. She also has been a multi-time champion. She's a smoking gun out of Red Lady Gaga. So again, beautiful females there. And then coming in, of course, in that third class, the oldest female with that beautiful baby at side, we have the Finca La Chapaneca. That female has also won a championship. She was a champion at the show in Palenque, and that was before she calved. She was the champion Joven Roja Reservada. So beautiful, 3 beautiful females. Coming in for reserve consideration. Reserve consideration, guys, we are going to have the Donna Heaven Tanque. That is going to be a Ganaderia San Rafael. That's out of that very first class. That is a Luciatana daughter out of a smoking gun. Possible reserve consideration will be our good friends at El Caposo. They had the reserve division behind the Smokin' Del Dorado female during the Tuxpan show, and that is a LB Sir Fairway Manso out of a SRS bartender daughter. Of course, El Caposo is celebrating 50 years. 50 years. That's a long time. That's long. That's longer than you've been alive. Yeah. Not saying it's longer than I've been alive, just that Iran's been alive. And then in second place, we have Luis Leonardo's entry. This is a Kaiser daughter out of Catrenta Sofia, which is a 3H X-ray 825 daughter. That is La Palma is the ranch. So again, we're very excited to be here, guys. Just a tremendous show. Glad you guys can be watching this. This is just such a strong lineup, don't you think? I mean, if it gets better than this, I don't know what we'll do. This is just tremendous. I mean, look at all this, you know. Lot 5 is the oldest female. She's going to sell as Lot 5. Para este Congreso Mundial de Creadores de CEBU, México 2025. Por favor, brindemos un aplauso al presidente de nuestra Asociación Mexicana de Creadores de CEBU. Oh.
Sí, así. Muy buenas tardes, amigos, expositores. Solamente les quiero robar un pequeño tiempo. La verdad es para, número uno, darle las gracias a todos los expositores por el esfuerzo que han hecho, librar todos los pasos que tenemos que hacer en cuestión sanitaria y que estamos aquí dando una exhibición de la gran calidad de ganado que se tiene aquí en México. La verdad es que ayúdenme a darle un aplauso para todos los expositores, por favor. También muchas gracias a todos los manejadores que hacen lucir un evento de esta magnitud. Quiero manifestarles que este es el primer evento que se realiza en México, un evento de talla internacional. Solamente se han realizado dos, uno en Bolivia y uno en Brasil. ¿Cuál es el objetivo de este evento? Es mostrarle a los ganaderos, a los cebuistas internacionales, y por qué no decirlo del mundo, porque vienen de muchos lados, lo que se está haciendo en México, toda la calidad de ganado que se ha logrado aquí con el esfuerzo de todos los ganaderos, de todos los cebuistas. Ese es un objetivo, y el objetivo es de que vengan a verlo los ganaderos internacionales que están interesados en la genética que se está produciendo aquí en México. Eso es muy importante, ese es el gran objetivo de COMCEBU. El primero que se hizo en Bolivia hace 3 años, Bolivia no tenía protocolos sanitarios con ningún país. Después de que la gente, los cebuistas del mundo acudieron a ver la calidad de ganado de Bolivia, hoy en día tienen con 17 países protocolos sanitarios. Así es que, ¿por qué no vamos nosotros a poderlo lograr? Les quiero comentar que tenemos la asistencia, vamos a tener de 22 países que van a venir, ya tienen todo, que van a partir de mañana. Hoy en día ya están aquí algunas gentes de Ecuador, por ahí no sé si están aquí, acá están, ya ellos se adelantaron ayer, gracias. Hay gente de Guatemala, de Colombia también ya por aquí, de Estados Unidos. Muchas gracias a todos y van a ver cómo los vamos a tratar aquí en Veracruz. Pues les dije que iba a ser muy breve, nada más les quiero dar que la asociación hemos estado haciendo un gran esfuerzo para lograr todo esto. Tenemos más de 1 año trabajando en el COMCEBU y verdaderamente con mucho trabajo. Les quiero lograr que en la asociación queremos agradecer que tenemos ya un colegio de jueces que ya estamos viendo los frutos. Aquí ya tenemos los jueces auxiliares trabajando. Es un gran logro. Felicidades a todos los jueces auxiliares que poco a poco los van a ver. Miguel, por favor, acompáñanos. Por favor, acompáñanos. El colegio de jueces lo dirige el doctor Gregorio Oropesa, el doctor Sergio Lucio y el doctor Juan Fernando Sainz, que no está presente en este momento aquí, pero está trabajando por algún lugar por ahí. Luego tenemos el Consejo Técnico, que lo preside Manuel Suárez y Enrique Sánchez, están al frente de ellos. Con este equipo de trabajo se ha logrado llevar a cabo muchas mejoras y lograr lo que es todo esto que estamos viendo. Muchas gracias también.
Y le quiero dar Manuel Suárez quedó de llegar por aquí, pero no llega. Miguel. ¿Dónde está Miguel? No llega Manuel Suárez, que la verdad acaba de llegar. Él es el presidente del Consejo Técnico. Y el presidente del comité organizador del COMCEBU es nuestro amigo, conocido de todos, Miguel Aramburo. No llegaba porque estaba metiendo arena allá en el World Trade Center. Pero qué bueno que lo tenemos aquí. Amigos, pues la verdad, atrás de todo esto hay un gran equipo y a mí me ha tocado estar al frente. Y para mí me es muy difícil porque a todos ustedes los quiero, los estimo. Desde chicos yo llegué aquí, le han acobijado a mis hijos, créanme. Yo siempre quisiera ayudar a todos, pero en ocasiones no se puede. Lo único que les propongo, demos lo mejor de los mexicanos para toda esa gente que tomó su tiempo y vino a visitarlos. Muchísimas gracias. Pues como nos comenta el presidente del comité organizador, hay mucho trabajo de muchas personas. Quiero mandarles un abrazo, de veras a todo el equipo de nuestra asociación. Parte de ellos están aquí trabajando también, pero hay muchas personas, desde la gerenta, todos, un gran esfuerzo. Muchas horas de trabajo se ha tenido sobre esto y esperemos que todo sea un éxito para todos. A la prensa, que nos ha ayudado mucho a difundir, pero sobre todo una persona que por ahí también la vi, a Fabi, que allá está. Ella es la causante de toda esta promoción. Tenemos una promoción que nunca se había visto en alguna feria en México. La promoción que ha habido, una cantidad son millones de visitas que tienen a todos las promociones que se han hecho, alrededor de 8 millones. Nunca en la historia se había visto eso. Fabi, muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, como les dije en un principio, la verdad es que el aplauso es para todos, desde los manejadores, obviamente los propietarios, por esforzarse a traer esta calidad de ganado aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Felicidades, Oscar. Miguelón, muchas felicidades. Doctor. Bien, ok, continuando con el campeonato joven de esta exposición. Aquí tenemos estas 3 ejemplares bonitas, hembras, como lo comentó ahorita el compañero auxiliar, que es lo que venimos buscando: feminidad en su cabeza, en su cuello, en su jiba, muy parecidas las 3, con muy buenas masas musculares en su tren anterior, tren posterior, unas líneas ventrales muy limpias. Tenemos una vaca que está compitiendo ya con un producto, con un machito, ella la placa número 107, pero ustedes pueden observar por la parte anterior, por la parte posterior, son muy semejantes las 3 hembras estas. Vamos a escoger la campeona joven de esta exposición. Gracias. He's walking to the
Finca La Chapaneca cow. The champion is Finca La Chapaneca, and this joven champion is available in the sale. Para todos los que nos están viendo, esta campeona joven que ya es madre está presente para subastarse. Entra el segundo lugar a ocupar el lugar de la campeona que quedó en segundo lugar en su grupo. Vamos a escoger la campeona reservada que le sigue muy de cerca a la campeona. Como íbamos diciendo, la campeona joven está presente y lista para ser subastada en bestcarrelsales.com en la subasta 24K, y la campeona joven reservada es de Rancho El Dorado. Nuestra campeona joven con la placa 107, Miss Chapaneca FIP, número económico 570/3, propiedad del expositor Daudet Asmitia Ortega. Así como también nuestra campeona joven reservada es el ejemplar con la placa número 98, Lady Smoking del Dorado, número económico 796/3, propiedad del expositor Luis Roberto Salinas Falcón e hijos. De manera muy especial, invitamos al señor Juan Fernando Hernández de Anda, creador de Ganado Cebú en el estado de Jalisco, nos haga el favor de entregar el banderín correspondiente a nuestra campeona joven y a nuestra campeona joven reservada. Y mientras preparamos la pantalla para ver que se tomen las fotos, estábamos diciendo que esta campeona joven está presente en la subasta 24K de hembras élite de COMCEBU, así que no se lo pierdan, es el lote 5. Vayan y regístrense en bestcarrelsales.com, ahí pueden obtener ahí pueden hacer sus pujas por el lote 5, recién declarada campeona joven, recién declarada campeona joven, el lote 5. Lo estamos viendo en pantalla justo ahora. Don Carlos, pueden obtener. Ellos han tenido una historia de triunfos a lo largo de los años. Estamos ahorita transmitiendo en vivo desde su sede, desde donde ellos tienen su rancho muy cerca de aquí. La señora Rosy Guizar, presente en las fotos, pone a su disposición genética de animales vivos, de semen y de embriones. Y ustedes simplemente tienen que contactarla, hablar con ella, platicar acerca de lo que están interesados en hacer, y ella les puede aconsejar de la mejor manera posible. Y por supuesto, Ganadería Tres Mujeres trae para ustedes genética de muy buena calidad. Toros tienen disponible semen en toros que son internacionales. Se pueden comprar tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Así que no se pierdan de contactar Ganadería Tres Mujeres. Síguenos en sus redes sociales. Tanto Rosa del Alba como Tres Mujeres están también participando con animales en el lote, en la subasta que se hará este viernes en COMCEBU. Pueden participar y hacer sus pujas también por ellos.
Y Para por continuar con el supuesto, juzgamiento de no las se pierdan hembras de la el raza lote Brahman de rojo. Debemos solicitar el ingreso a la ganadería La pista de Parota, calificación porque de los ellos también ejemplares que están participan en el poniendo grupo un número lote 13. de una hembra que trae la Ejemplar de genética 28 ganadora a 29 de meses estos animales. Así cumplidos. que no se lo pierdan. Y solo quiero cambiarles de pantalla por acá mientras les muestro, mientras empezamos, porque ya vamos a ir a la siguiente clase. La siguiente clase de la división, pero seguimos hablando de Rancho La Parota. Tenemos semen disponible, o ellos tienen semen disponible del tetracampeón Bamsi, y los que están viendo lo que están viendo en pantalla es el padre de Bamsi, que también ha sido campeón y que pues ha generado campeones, así que no se lo pierdan, es una oportunidad increíble de obtener genética. Y por supuesto, siempre quedándonos con lo rojo, tenemos K30. K30 ha criado sementales junto con B5, que es su hijo, ha criado sementales de muy buena calidad. Sementales de muy buena calidad en las cuales tienen disponible semen. Pueden contar con K30 Sansón 29 al 1, B5 Fol 326. Quedan dosis de Bruno y Kaiser, y por supuesto algunas pocas de Barón Rojo. Vamos a dejarlo hasta aquí por el momento para que puedan seguir disfrutando del juzgamiento. No se olviden de lo que ya platicamos. Agradezcan a nuestros patrocinadores, síganos en sus redes sociales, no se pierdan la transmisión y por supuesto la subasta que viene este viernes 24, y por supuesto ya pueden hacer sus pujas en bezcanal6.com. Compiten en la categoría de 28 a 29 meses cumplidos del grupo número 13.
del grupo número 13, de 28 a 29 meses cumplidos, tenemos estos 4 ejemplares en la pista de calificación, donde hemos colocado la placa número 113 en un primer lugar, ya que podemos verla por la parte anterior con una muy buena feminidad, con un cuello, una cabeza muy femenina, una jiba también muy bien femenina, bien implantada, descansando sobre su dorso, una línea dorsolumbar muy limpia, una línea ventral también muy limpia. Cuando la vemos por su parte posterior, ella nos presenta una buena amplitud de cadera con un mejor arqueo de costillas cuando los veo uno de frente, lo que es a la altura de su hombro. Vemos una buen arqueo de costillas que ella tiene en su tercio medio. La que colocamos en segundo lugar también, la placa número 108, es una bonita hembra que cuando comparamos, ya lo comenté de la del primer lugar, un cuello y un pecho más amplio, o sea, más amplio, y también su arqueo de costillas más amplia. Pero ella también nos presenta una expresión racial muy bonita, tiene una cabeza muy bonita, una jiba bien desarrollada, descansando sobre su dorso y unas masas musculares en su tren posterior. Tenemos unos mejores aplomos posteriores en la que colocamos en primer lugar. La que colocamos en tercer lugar, la placa número 110, es un ejemplar que podemos hablar de ella, es que nos presenta una buena expresión racial, una buena pigmentación, pero cuando lo comparamos con el lomo y con el tercio medio y la parte anterior, ella pierde con las dos anteriores. La placa número 109 es un ejemplar más grande que la que tenemos en tercer lugar. Ella también nos presenta muy buena caracterización racial, una jiba bien desarrollada, muy femenina, lo que hemos estado buscando, pero lo que hemos encontrado en ella es el problema de desplazamiento. Por eso la colocamos en un cuarto lugar. Gracias. Gracias, señor juez. Se otorga primer lugar del grupo número 13 al ejemplar con la placa 113, número económico 325/3, propiedad del expositor Ganadería Rosa de Albarret. Segundo lugar al ejemplar con la placa 108, número económico 80/3, propiedad del expositora Margarita Palazuelos Gil. Tercer lugar al ejemplar con la placa 110, número económico 989/3, propiedad del expositor Ganadería Santa Fe SPR DRL. Cuarto lugar al ejemplar con la placa 109, número económico 990/3, propiedad del expositor Ganadería Santa Fe SPR DRL. Y para continuar con el juzgamiento de las hembras de la raza Brahman Rojo, solicitamos el ingreso a las pistas de calificación de los ejemplares que participan en el grupo número 14, ejemplar con la placa 114, número económico 283/3, propiedad del expositor Joaquín Alejandro Ligonio. Placa 115, número económico 251/3, propiedad del expositor Joaquín Alejandro Rodríguez e hijo. Ejemplar con la placa 116, número económico 317/3, propiedad del expositor Ganadería Rosa de Albarret. Ejemplar con la placa 117, número económico 90/3, propiedad del expositor Alejandro Hernández Aguilar. Ejemplar con la placa 118, número económico 2455/3, propiedad del expositor Carlos Guillermo Salcedo González. Ejemplar con la placa 119, número económico 311/3, propiedad del expositor Ganadería Rosa de Albarret, así como el ejemplar con la placa 121, número económico 386/3, propiedad del expositor Ganadería San Rafael Tuxtlas S.A. CB. Estos 7 ejemplares compiten en la categoría de 30 a 31 meses cumplidos del grupo número 14. 862/7 and out of La Conga Mahil 651/9. Congratulations to Los Venados, Nacajuca, Tabasco.
Did you In get class, photos when all right, and now we are in class 14. As I was mentioning, in class 14 we have cows that represent breeders like Los Naranjos, Joaquín Alejandro, he's one of our sponsors. Ganadería Rosa del Alba is again in the ring show, is another sponsor. El Chaparral, El Tarey, Ganadería San Rafael, Tuxtlas. Dean Gilford, lots of quality. Dean Galbraith. Okay. Hey, Dean, thanks for watching with us, and we agree there is a ton of quality in these red females. And of course, if you are in Latin America and speak English, go to bestcarrelsales.com. We have You have mine. Are you talking to me we have a sale going on now. It's already open, but it's going to be live and online on Friday 24. That is the 24K Gran Subasta de Hembras Elite in bestcarrelsales.com. This sale is managed around this event that is COMCEBU. But also we have another sale going on for United States and the rest of the world. The same weekend on the 25th and 26th we have the Schultes sale. Also on Best Cattle Sales is online. You can go there, see what they are offering. They have great genetics on their cattle stuff. I'm going to silence for a sec. I'll be right back. And of course, we want to thank our sponsors, Brahman USA. That's an association created by 4 Brahman breeders that look for the best Brahman cattle in the United States, and they try to study for. I'm not sure how to say this in English. Try to share the knowledge of the Brahman breed around the world with this association, and this group is formed by these four breeders: Heritage Cattle Company, Santa Elena Ranch, Watkins Cattle Company,
and BRC Ranch. So those are really famous Brahman breeders, well known around the world. Make sure to follow them on their social media and ask them what are they doing on Brahman USA, because I'm pretty sure you are going to be interested in one of their services that they are offering there. And it was looking like the judge was really ready to decide, but I think he's still watching the cattle. In this point, it gets really difficult because the cattle that you can see on your screen looks great, but in the ring show live looks amazing. So it's not about finding who is the best, it's finding the little detail that is going to make one of those move to the next place, just because these cattle are so great. And most likely we have our first place is 114 entry. That would be, if that stays as it is right now, that would be Miss Naranjos, 283/3, sired by Mr. Naranjos, James, 421/7, and out of Miss Naranjos Smoking, 561/8. That would make this amazing cow a granddaughter of Mr. Smoking Gun. Then in second place we have 116. That would be Daila del Alba, 370/3, sired by Mr. Tino del Alba, 90/4, and out of Granada del Alba, 185/5. Then we have lot 121. 121 would be third place is Doña Aña Rim Fib, 386/3, sired by City Mr. Judd Reynolds, 4/14, and out of Santa Dalena T, 180/9. We are almost ready to hear the reasons of the judge. He's taking a look to make sure that what he picks is what he likes. Miss Naranjo's 283/3 was ternera reservada in 2024 at the National Brahman Show in Villahermosa, Tabasco. Then this year in Palenque was the reserve grand and Joven champion bred female. So this is a champion all the way. He started on 24. Who was the judge there? I think Mr. Alfredo Muscus. Was Mr. Alfredo Muscus the judge in the National Brahman Show in 2024? Yes. So he picked her as the Ternera champion, and in Palenque this year, bien. Número 14 nos presentan estos
hembras, bonitas hembras que nos hemos inclinado con la hembra más completa, más femenina, la placa número 114 que se encuentra acá al frente, cuando la podemos ver con una buena expresión racial, un buen desarrollo de su jiba, una línea dorsal muy correcta, con un buen desarrollo de su ubre, y también nos está mostrando que tiene una muy buena habilidad materna con este becerro que se encuentra al pie de ella. Cuando seguimos con la misma calificación, la que le sigue en un segundo lugar es la placa número 110, también con muchas cualidades muy parecidas, ustedes las pueden ver en su cabeza, en su cuello, en su jiba, lo que estamos buscando durante toda esta mañana, unas hembras muy hembras, o sea, que estén dentro de la caracterización de lo que es una hembra. También nos muestra un buen producto, un ternero de muy buena calidad. Ella también nos presenta muy buena pigmentación con muy buena estructura ósea. La que colocamos en tercer lugar es una hembra, la placa número 121, también vemos que le sigue un poquito más en su cabeza, ligeramente diferente, con una jiba ligeramente diferente a las dos anteriores. Tenemos una mejor jiba y unas mejores líneas dorsales y una tren posterior en las dos anteriores. Pero ella también nos cuenta con muy buena pigmentación, muy buen largo de cuerpo, con una ya nos presenta también una cría que ya también ella ya se preñó, ya está parida. La placa número 115 que la colocamos en un cuarto lugar es un ejemplar que también lo que podemos decir de ella que nos presenta una muy buena expresión racial, una jiba bien colocada con muy buenas masas musculares en el tren posterior y en una línea ventral muy limpia. La placa número 117 comparado con la 115 que es el cuarto lugar y la placa número 117 con un quinto lugar, podemos ver que hay algunas diferencias entre ellas, entre lo que es su jiba, sus aplomos posteriores, su línea ventral, pero ellas también son muy parecidas, por eso se colocó en cuarto lugar la 115 que nos presenta unas mejores masas musculares y una mejor línea dorso-lumbar. La placa número 118 que es el lugar número 6, ella también nos presenta muy buena expresión racial, una jiba bien desarrollada de acuerdo a su edad, con una línea ventral muy limpia, con muy buenas masas musculares en su tren posterior. Y la placa número 119, cuando la comparamos con la 118, que es el lugar número 6, ella vemos diferencias en la jiba, vemos diferencias entre lo que es la línea dorsal y la línea ventral. Por lo tanto, le tocamos a un séptimo lugar a la placa número 119. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Se otorga primer lugar del grupo número 14 al ejemplar con la placa 114. Número económico 283/3, propiedad del expositor Joaquín Alejandro Ligonio. Segundo lugar al ejemplar con la placa número 116, número económico 317/3, propiedad del expositor Ganadería Rosa de Albarret. Tercer lugar al ejemplar con la placa 121, número económico 386/3, propiedad del expositor Ganadería San Rafael Tuxtlas S.A.C.B. Cuarto lugar al ejemplar con la placa 115, número económico 251/3, propiedad del expositor Joaquín Alejandro Rodríguez e hijos. Quinto lugar al ejemplar con la placa 117, número económico 90/3, propiedad del expositor Alejandro Hernández Aguilar. Sexto lugar es el ejemplar con la placa 118, número económico 2455/3, propiedad del expositor Carlos Guillermo Salcedo González. Séptimo lugar es el ejemplar con la placa número 119, número económico 311/3, propiedad del expositor Ganadería Rosa de Albarret. Continuando con el juzgamiento de las hembras de la raza Brahman Rojo, hemos de solicitar el ingreso a la pista de calificación de los ejemplares que participan en el grupo número 15, ejemplar con la placa número 124, número económico 276/3, propiedad del expositor Hermanos Jiménez Sainz. Ejemplar con la placa 125, número económico 21/3, propiedad del expositor Agropecuaria Dos Señores SPR DRL. Ejemplar con la placa 126, número económico 274/3, propiedad del expositor Hermanos Jiménez Sainz.
ejemplar con la placa 127, número económico 49/3, propiedad del expositor Ganadería Quincas, ejemplar con la placa 128, número económico 02/3, propiedad del expositor Agropecuaria Dos Señores SPR DRL. El ejemplar con la placa 129, número económico 773/3, propiedad del expositor Luis Roberto Salinas Falcón e hijos. Estos 6 ejemplares compiten en la categoría de 32 a 33 meses cumplidos del grupo número 15. Hola Andrés Fernández, estas hembras están siendo juzgadas, no todas están a la venta, pero algunas de las que ya han pasado en esta calificación y que han ganado, como por ejemplo la campeona joven, van a ser subastadas el día viernes 24 en la subasta en la gran subasta Brahman Elite que se está llevando a cabo por COMCEBU. Si no estás por aquí en Veracruz, puedes ir a bestcarolsales.com, bestcarolsales.com. Tenemos el enlace arriba de tu comentario justamente, y ahí podrás ver los lotes de las hembras que están siendo subastadas. Ahí está el precio, ahí está la forma de registrarse, para que así puedas participar, incluso ya puedas hacer la puja por los lotes en los que estés interesado. No te lo pierdas, participa en la 24K Gran Subasta Hembras Elite en Best Cattle Sales. Right now we are in class 15. Class 15 are cows born that are 32 to 33 months old, and this is a very big class with amazing cattle.
while the judge make his work, I'm going to start talking a little bit about the winners of Class 14. In Class 14 we have entry 114, Miss Naranjo's 283 over 3. We already talked about the championships. They were she was champion in 2024 in the National Brahman Show in Palenque, and also in Villahermosa, Tabasco, and also this year in Palenque was the Reserve Grand Champion and Joven Mayor. Right now, just got the first place for the Joven Mayor, so we will see how it looks on the ring show in the next class. In second place, we have Daila del Alba, 317 over 3 from Ganadería Rosa del Alba. From Ganadería Rosa del Alba. And in this class, we are looking for 1, 2, 3, 4, 5, 6 heifers, 6 cows and their babies that represents Rancho La Lucha de Villahermosa, Tabasco, from Villahermosa, Tabasco, Rancho Jimcas from Veracruz, Rancho El Ranchito from Tabasco, and Rancho El Dorado. So this is amazing red cattle that we are watching now on the screen. We also want to thank our sponsors, of course, because it's thanks to them that we are here in this show. So make sure to visit their Facebook, visit their social media, Finca Las Chapaneca, Rancho La Parota, Brahman USA, Los Naranjos, El Coposo, Elgin Breeding Services, Rio Ranch, El Dorado, Rancho Chapopote, Rancho Montebello, Rancho Dos Señores, Ganadería Tres Mujeres, Rosa del Alba, Hermano Tienes Ganadería y Rancho K30. No se pierdan la oportunidad de visitar todos y por supuesto de Rancho Montebello. Ellos han estado ganando en los últimos juzgamientos un montón. Por supuesto, nuestro amigo Raúl se está preparando en el curso de jueces. Él va a estar participando como asistente de juez en la semana en las diferentes razas. Nosotros vamos a estar aquí toda la semana transmitiendo para ustedes el juzgamiento. Y ya están haciendo la vuelta. We have in first place, as of right now, it can change, entry 126, La Lucha from Villahermosa, Tabasco. She's out of RK30 Croacia del Alba, 0168 over 7. She's a granddaughter of Barón Rojo. That's amazing. K30 is one of our sponsors. Is over there somewhere with also Rosa del Alba, another of our sponsors. So the grandsire is K30, the mother is Rosa del Alba, and the first place as of right now is from La Lucha. Congratulations to their owners, Ganadería from Hermanos Jiménez Sainz.
del grupo 15 de 32 meses. En primer lugar, la placa número 126 es muy semejantes las dos, tienen sus diferentes puntos, ahorita se los voy a comentar. La placa 126 nos presenta una muy buena pigmentación, una muy buena amplitud de su pecho cuando la vemos por enfrente y lógicamente ahí vemos el arqueo de costillas que tiene esta hembra muy femenina, con un cuello muy femenino, una jiba bien implantada sobre su dorso, una línea dorso-lumbar muy buena, muy correcta cuando la vemos por su parte del tercio medio, también el arqueo que tiene mejor de costilla, que tiene más larga su costilla por la parte posterior, tiene una amplitud de cadera muy buena. La placa número 125 le sigue muy cerca de ella. Cuando las vemos, como comparamos, tenemos un mejor pecho, una mejor amplitud en la que colocamos en primer lugar, hablando del pecho, una mejor jiba la que tenemos en primer lugar. Más sin embargo, ella también nos presenta una línea dorso-lumbar muy larga, muy buena, con unas masas musculares en su tren posterior. Tenemos una buena estructura también en ella, muy correcta. La que tenemos en tercer lugar es la placa número 128. Esta hembra nos presenta una diferente cabeza, ustedes pueden ver un tipo de cabeza diferente, pero también aceptable cuando la vemos en el desarrollo de su jiba, cuando descansa sobre su dorso, una línea dorso-lumbar muy buena, una línea ventral también muy aceptable, con una estructura ósea muy buena. La placa número 129 que hemos colocado en cuarto lugar, ella nos presenta un ternero también con una habilidad materna muy buena, con un ternero muy bueno. También le damos una calificación también al ternero, pero ella es la que está compitiendo en estos momentos. También nos presenta una cabeza muy característica, un cuello bien descarnado, como un cuello femenino, con una jiba dorso-lumbar. Pero cuando lo comparamos con las tres anteriores, cuando comparamos su línea del tercio medio, su línea ventral, ella pierde un poco en ese aspecto. La placa número 127, que es el quinto lugar, también ella nos presenta un color muy característico de lo que es el Brahman rojo, con muy buena pigmentación, con muy buen desarrollo de sus tetas, con una buena jiba bien desarrollada, una buena estructura ósea. Y la placa que tenemos al final, la placa número 124, es un ejemplar que también nos presenta buena pigmentación, con muy buenas masas musculares, pero cuando la comparamos con toda la funcionalidad de las anteriores, ella se queda en el lugar número 6. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Se otorga primer lugar del grupo número 15 al ejemplar con la placa 126, número económico 274/3, propiedad del expositor Hermanos Jiménez Sáenz. Segundo lugar al ejemplar con la placa 125, número económico 21/3, propiedad del expositor Agropecuaria Dos Señores SPR DRL. Tercer lugar al ejemplar con la placa 128, número económico 02/3, propiedad del expositor Agropecuaria Dos Señores. Cuarto lugar al ejemplar con la placa 129, número económico 773/3, propiedad del expositor Luis Roberto Salinas Falcón e hijos. Quinto lugar al ejemplar con la placa 127, número económico 49/3, propiedad del expositor Ganadería Jincas. Sexto lugar al ejemplar con la placa número 124, número económico 276/3, propiedad del expositor Hermanos Jiménez Sáenz. Ya ha llegado el momento de conocer ahora a nuestra campeona joven mayor y a nuestra campeona joven mayor reservada de esta exposición internacional COMCEBU 2025. Y para ello ingresan a la pista de calificación los ejemplares que obtuvieron primeros lugares en sus respectivos grupos. Primer lugar del grupo número 13, ejemplar con la placa 113, número económico 325/3, propiedad del expositor Ganadería Rosa de Albarret. Primer lugar del grupo número 14, ejemplar con la placa 114, número económico 283/3, propiedad del expositor Joaquín Alejandro Ligonio.
así como el ejemplar primer lugar del grupo número 15, el ejemplar con la placa 126, número económico 274/3, propiedad del expositor Hermanos Jiménez Sáenz. De manera aledaña a nuestros primeros lugares ingresan a la pista de calificación los ejemplares que obtuvieron segundos lugares en sus respectivos grupos. Segundo lugar del grupo número 13, ejemplar con la placa 118, número económico 80/3, propiedad del expositora Margarita Palazuelos Gil. Segundo lugar del grupo número 14, ejemplar con la placa 116, número económico 317/3, propiedad del expositor Ganadería Rosa de Albarrera. Segundo lugar del grupo número 15, el ejemplar con la placa 125, número económico 21/3, propiedad del expositor Agropecuaria Dos Señores SPR. Okay, let's see if my headset is working again. Are we working? Needed a little battery recharge moment, guys. So we're back. We're in the Joven Mayor Championship. We are looking at three beautiful females. We, of course, have in the arena. First, from class number 13, is Ganadería Huzaria del Alba 325/3. She is going to be a GY Emperador daughter out of the super famous Primrose female that Ganadería Rosa del Alba has. So again, we are looking at her. She was the class number 13 winner. That was 325/3. In class number 14, our winner was none other than class number 14 was won by Los Naranjos entry. Los Naranjos entry, that is going to be the Miss Naranjos 283/3. She's going to be a Naranjos James daughter out of the smoking female. I tell you what, Joaquin Alejandro really does a lot with his females. I mean, he breeds them and then can get a lot out of them. And really, really tremendous what he can get accomplished. So that is the smoking female that has won so many, has produced so many champions for our good friend Joaquin Alejandro of Los Naranjos. Now, you know, the class number 15, the one that just won this last class, that is going to be none other than coming into the arena to us being exhibited by Rancho La Lucha. Rancho La Lucha, this is La Lucha 274/3. Again, these are females that have babies at their side. They're already producing. So, you know, Iran, at the Palenque show that you were at, the champion Joven Roja was the Miss Naranjos 283/3. So the one that just won that second class has already been a champion. And she was also the Grand Reserve champion of the breed there in Palenque. So super impressive female, don't you think? I think people can probably hear me coffee, can't they? So sorry. That's coffee, guys. Adding my sugar to my coffee. So there you go. So we're in the arena. We're in the Joven Mayor. We have Joven Mayor. And do we have one more division or two more divisions? One more. One more division, because it's just the adult division. We don't have to worry about adulto intermedio or anything, right? Mm-hmm. Oh, then we're rocking and rolling. It's only 2 o'clock. Well, I'm not sure we're going to do groups. Do you think we'll do groups during the Grand Champion Drive type thing or what? I don't have any clue either. I just don't know how this works when you don't do your Grand Champions. What do you think? I don't know.
No, I hope it's during the Grand Champion, but It would be nice, but I mean, like, maybe they won't want to do that. I don't know. What, you don't have any idea? Have we asked? no, we have. Para la Okay. elección del campeonato joven tenemos seis bonitas hembras que están en competencia. Pues ustedes pueden observar lo que hemos estado buscando y lo que hemos estado diciendo, la funcionalidad, lo que necesitamos, animales funcionales, animales que caminen bien, animales que se desplacen bien, animales que estén en condiciones aptas para reproducirse, para caminar, para hacer todo. Aquí vamos a sacar la campeona joven mayor de esta exposición y posteriormente la campeona reservada. So the gentleman ready to walk. He is walking towards. He's going to. It is Los Naranjos. Los Naranjos is excited. They are clapping and they are pretty pumped. She, of course, was reserve grand champion during the show in Palenque. That is the Los Naranjos entry out of that second class. So that would have been class number 14, because we had, what, 13, 14, 15? Yep. So moving in for reserve championship consideration, we are going to have out of class number 14, the Ganaderia Dalia del Alba, 317/3. She's going to be a Mr. Tinto de Alba. Let's listen. 116, como ustedes pueden observar, es muy similar y le damos el campeonato reservado joven mayor a la placa número 116. De Alba. And he goes to Rosa del Alba for the reserve division win. We'll leave you with Iran to talk about our sponsors and thank them for all they do for us. Nuestra campeona joven mayor es el ejemplar con la placa 114, Miss Naranjos FIP, número económico 283/3, propiedad del expositor Joaquín Alejandro Ligonio. Y nuestra campeona joven mayor reservada es el ejemplar con la placa número 116, Daila del Alba, número económico 317/3, propiedad del expositor Ganadería Rosa de Alba Red. De manera muy especial, invitamos a los señores Norberto Zúñiga y Eliel Zúñiga, criadores de ganado cebú en el estado de Guerrero, nos hagan el favor de entregar el banderín correspondiente a nuestra campeona joven mayor y a nuestra campeona joven mayor reservada.
mientras toman las fotos de premiación, queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Ganadería Dos Señores. Ganadería Dos Señores tiene una lista de sementales de la más alta calidad a nivel internacional que pueden conseguir con ellos. Pidan su catálogo, vayan a su Facebook, allí pueden ver sus redes sociales, la lista de animales que tienen disponibles para ustedes, tanto de sementales en los que tienen semen disponible, como en los animales vivos que ya están ofreciendo. Y por supuesto no se olviden de seguirlos para ver qué van a estar haciendo esta semana en COMCEBU. Ya se están presentando aquí en la pista y por supuesto lo van a seguir haciendo. Rancho El Coposo está cumpliendo 50 años de aniversario, están cumpliendo su 50 aniversario, en el que están tirando la casa por la ventana, porque no es fácil, no es cualquier cosa cumplir 50 años en la ganadería mexicana. Así que vayan y contáctenos, porque tienen genética Brahman disponible para ustedes, en la cual ustedes pueden adquirir campeones, animales vivos, novillonas, embriones y mucho más. 50 años criando Brahman, Simbra y Swiss Boo. Rancho El Coposo, presente en COMCEBU. Por supuesto, Elgin Breeding Services. Elgin Breeding Services se encarga de todo lo relacionado con genética de machos. Hacen la recolección de semen por ustedes, dan consulta de inseminación artificial para poder elegir correctamente las temporalidades, los tipos de sementales y los momentos adecuados para la colección. Asimismo, exportan de manera profesional semen a todo el mundo. También tienen bodegas de almacenamiento del mismo, en el que puedes encontrar un catálogo impresionante de semen y la recolección de semen post-mortem. Evaluación e informes de genética. Evaluación y reportes de semen congelado, envío nacional y mucho más. Esta empresa de genética es muy meticulosa, amigos que nos están viendo. Solo para que lo sepan, cuando colectan semen, les hacen análisis para asegurarse de que sean funcionales para ustedes. Antes de congelarlos y ponerlos en sus tanques, los estudian y les pasan por un proceso que ellos han creado para validar su calidad reproductiva. Si no cumplen sus estándares, todo el lote recolectado es desechado, se informa, se hace un análisis y se vuelve a tirar y se vuelve a recolectar. Tienen un proceso muy meticuloso en el que se van desarrollando para poder tener las pajillas de la mejor calidad posible. Así que no se pierdan de contactar Elgin Breeding Services. También tenemos a Finca La Chapaneca. Ellos están comprometidos en ofrecer la mejor calidad genética a nivel mundial. Ya lo probaron con la división anterior. En la que ganaron en la división joven, y eso mismo están ofreciendo a toda Latinoamérica para que puedan obtenerlo. En el lote 5
de la subasta 24K de hembras élite que se va a llevar a cabo este viernes. Finca La Chapaneca pone esa hembra disponible para ustedes, pero además tiene Brahman rojo y gris al cual pueden contactar y por supuesto solicitar para entregar en diferentes áreas de México y Latinoamérica. Rancho La Parota tiene actualmente al tetracampeón Bamsi. Se retiró de las pistas de juzgamiento hace este año y justo ahora está en su momento de producción en el que están sacando semen y mucho más de Bamsi, embriones y genética que va a ser para ustedes. Vamos a regresar a la antepista y después vamos a agradecer a algunos más de nuestros patrocinadores. No se pierdan a Bamsi y el papá de Bamsi, la Parota en COMCEBU. Ejemplar en la pista de calificación, la placa número 133. Le voy a brindar, si usted me lo permiten, le voy a brindar el micrófono a mi otro auxiliar de pista, la doctora Gabriela Chávez, para que ella dé la explicación en esta categoría. Buenas tardes. Dando continuidad a nuestro juzgamiento, tenemos en la pista de calificación una extraordinaria hembra con una caracterización racial extraordinaria, un tren anterior excelente, dorso, un arcamiento de costilla muy bueno, buen tren posterior, una extraordinaria glándula mamaria, se desplaza muy bien al caminar con un muy buen ternero. Felicidades a su criador y a los manejadores. Gracias, señor juez, así como la juez auxiliar. Los comentarios. Se otorga primer lugar del grupo número 16 al ejemplar con la placa número 133, número económico 62/2, propiedad del expositora Angélica María Curiel Mariscal. Para dar continuidad debida al juzgamiento de las hembras de la raza Brahman rojo, hemos de solicitar el ingreso a la pista de calificación del ejemplar con la placa número 135, número económico 216/2, propiedad del expositor Hermanos Jiménez Sáenz. Ejemplar con la placa 136, número económico 219/2, propiedad del expositor Hermanos Jiménez Sáenz, así como el ejemplar con la placa 137, número económico 34/2, propiedad del expositor José Alfredo Arellano Jaimes. Estos tres ejemplares compiten en la categoría
de 37 a 39 meses cumplidos del grupo número 17. Señores manejadores, se les informa que ya están siendo asignadas las placas correspondientes para el concurso especial Progenie de Vaca. Por favor, ir acercando a la pista a sus respectivos animales que participan en el concurso especial Progenie de Vaca, ya que están siendo asignadas las placas correspondientes. Señores manejadores, se les informa que ya están siendo asignadas las placas correspondientes para el concurso especial Progenie de Vaca. Progenie de la Favor de Vaca pasar a los secretarios a sus after this respectivas division. antepistas, ya que están siendo asignadas las placas correspondientes. So there is one more division after this one, is the group, family group, no, I'm sorry, produce of them, sorry. And we are now in class 17. Class 17 are cows between 37 and 39 months old. And before that, we have a single entry in class 16. Class 16 was first place MCM Mago 5 62/2, sired by BL Rojo Designer 2/70, and out of Miss Rosario 2,400. From Rancho Par de Ases, owned by Angélica María Curiel Mariscal. Congratulations to them. And now in this class 17, we are seeing cattle representing La Lucha and Rancho La Parota. Del grupo número 17, de 9 meses cumplidos. Aquí nos presentan estas 3 bonitas hembras que hemos colocado la placa número 135 en un primer lugar, ya que ella nos presenta una muy buena expresión racial, muy buenas masas musculares. Ella está muy completa, muy armónica cuando la vemos por enfrente, cuando la vemos por atrás, cuando la vemos por un costado. Ella nos presenta unas cualidades muy buenas, características de una hembra. Y aparte nos está reflejando su habilidad materna con este bonito ternero que tiene aquí. La placa número 136, podemos hablar de ella también, ella que nos presenta muy buena estructura ósea, con una cabeza muy parecida a la que colocamos en primer lugar. Hay una diferencia de cuellos y de jiba. Ustedes pueden observar la diferencia que hay, que tenemos una mejor jiba, una jiba más femenina en cuanto a lo que es su cuello y lo que es la parte anterior, lo que nos presenta la del primer lugar. Y la que colocamos en tercer lugar, la placa número 137, podemos hablar de ella, que también tiene muy buenas masas musculares, una expresión racial muy buena. Cuando comparamos su jiba y su línea dorsal, tenemos unas mejores jibas y unas mejores líneas dorsales en los dos lugares anteriores, y se le otorga un tercer lugar a la placa número 137. Gracias. Se ha otorgado primer lugar del grupo número 17 al ejemplar con la placa 135, número económico 216/2, propiedad del expositor Hermanos Jiménez Sainz. Segundo lugar del grupo número 17 es el ejemplar con la placa 136, número económico 19/2. Just our Grand and Joven Mayor champion from the regional show in Tabasco. So that female, La Lucha 216/2, that is a smoking gun daughter out of a female, Winnie, who is a Mr. 3X. He's got the look daughter. And so super cool that she was our grand champion and our reserve grand champion. I'm sorry, our grand champion
in the show in Tabasco. Then she followed that up with a national champion, adult reservada at the show in Palenque. And then she was also the Joven Mayor champion in Tabasco. And then in 2024, she was the Campeona Joven Menor. So really has done just a tremendous job of winning over a long period of time. And you know what, Iran? She was the Becerra champion in 2023. So we have photos of her at the Muestra Mexicana del Cebu in 2023. We have photos of her at the National Brahmin Show in Villahermosa in 2024. We have photos of her at the Regional Tabasco Mexico Fair in 2025, and in Palenque at the National Brahmin Show in 2025 also. Coming in the arena right now is going to be our entries. And I'm sorry, guys. I know everybody's like, where have you been? What have you been? Why haven't you been talking? It's because I was busy talking somewhere else. So Juan Rico, JJ, Adrian Gutierrez, Coral, Lucas de la Garza, where have you been? Chapia Sanchez, thanks for watching with us. Right now in the arena, we have two beautiful females. One is an entry of El Tare. He, of course, is the owner of the Albertazzi bull. So this female is going to be out of an Albertazzi daughter. And then on the top side is going to be BB Mr. Stingray. And you know, we have Kevin Bryant of BB fame. And he is here in the, I think in the restaurant area I saw him. So he'll be here all during the COMCEBU. He, of course, has ranches here in Mexico as well as in the United States. And then we have Eduardo del Riviero, Thomas's entry. He was the breeder, but the ranch is Rancho Catrenta. That is going to be a Mr. VL Rojo Grande 742/5. And then out of a PPP, Miss Verhel, female that is a JDH Sir Dixon Manso daughter. So thank you guys so much for watching. Jorge Alberto, thank you for watching with us. Andres Rosales, thank you for watching. We're about winding up our day. We're in the final division drive. We will be following that up as soon as this class is finished. So we are in the final adult division. This is the last class of the adult division. Then we will be doing group classes, I believe, and then we will be doing the championship of the adults. I guess, is that how it'll work? Or will they do the adult champion and then the groups? And then we just don't do grands? Okay, interesting. It's a little different, guys. So don't be disappointed. You're going to have to tune back in on Saturday. You know, we should give a place where they could sign up for a text alert. You know, they should sign up for our text alert system for when we're going to be live streaming, because you're not going to want to forget this on Saturday. And speaking of Saturday, guess who's having a sale on Saturday? Schulte's is having a sale Saturday and Sunday. Closes on Sunday when I get home. Will you be home on Sunday too? And then we're home for a week. And then where do we go? We can have. No. Then where do we go? To Villahermosa, yeah. They wanted us to go to Ecuador, but we just had a really hard time making that happen. And we would love to go to Ecuador. They're supposed to have the COMCEBU there next year, but we couldn't, sometimes we have to go home and recharge the batteries. Let's listen. De 42 meses de edad. Le hemos otorgado el primer lugar a la placa número 141. Es una hembra que nos presenta muy femenino como lo marca el reglamento. Ella ya parió, ya destetó y se encuentra gestante. Nos presenta también una buena expresión racial, un cuello muy femenino, una jiba bien implantada sobre su dorso. Cuando la comparamos con el segundo lugar, 139, la placa 139 también nos presenta una muy buena pigmentación, pero cuando las comparamos en su largo de cuerpo y la profundidad que se encuentra, tenemos una mejor línea dorso-lumbar. Por lo tanto, se le otorga un segundo lugar a la placa número 139. Gracias.
Muchas gracias, señor. Hey, Lucas de la Garza, thank you for watching with us. And MD Munjur, Raman Munjur, thanks for watching. Alan Montejo, thank you for watching. Mary Reyes, thank you for watching. I think you're watching from Louisiana, if I'm right. Jorge Alberto Villarreal, Alonso Vidal, thank you guys for watching. We just finished that last class. That went to the EDRT R2. That is a ASM Mr. BL Rojo Grande 74 over 2. 742 over 5 female. And out of Miss Vergil, JDH Sir Dixon Manso daughter. The BB Stingray daughter was second, and that was owned by El Taray. Internacional COMCEBU 2025. Y para ello, como nos indica el reglamento de exposiciones, deberán ingresar a la pista de calificación los ejemplares que obtuvieron primeros lugares en sus respectivos grupos. Primer lugar del grupo número 16, el ejemplar con la placa 133, número económico 62 sobre 2, propiedad del expositor Angélica María Curiel Mariscal. We have been in the arena all day with the judge, Andres Caballos. Andres Caballos has done a great job here in the red females. We'll be following up with the gray females shortly. Is he our judge for the gray females too? I don't know. I don't know either. We'll find out. All righty, we're in the Adulta Champion, guys. Adulta Champion. It is going to be a good one. We have our class winners. And it is going to be pretty darn exciting, if you ask me. In the class number 16, class number 16, single entry, but a good one. The Rancho Par de Aces, pair of aces. That was the MCM Magu female. That's a BL Rojo designer, 2 over 70. And out of the Miss Rosaria female, that of course is going to be a El Dorado bred female. On the next class, our class winner in class 17 was the La Lucha 216 over 2. She has won every single time she has shown she's been a champion. She was a Becerra champion 2023. She was a champion in 2024 at multiple shows, champion in 2025, and here we are in 2025, and I'm sure she's winding down her show career as this is the next to last class. I'm wondering, Iran, if she might get to show at the Cebu Muestra de Cebu. I would think so, because she's not in the very last class. And that's only a week and a half away. Maybe she has another opportunity. Yeah, maybe she has one more opportunity. So, yeah. I don't know if she'll make it to Tuxtla, though, because that's in December. Yeah. I don't know how old they go to. So we would have to look at birth dates. Yeah, absolutely. So thanks, guys, for watching. Thanks for all the kind comments. We're so glad you guys were watching. We're very happy to be here with the Mexico breeders. And, of course, what a huge international turnout. Iran, there are people from everywhere. Ecuador and Bolivia, Guatemala, and so many different breeders. United States, and, I mean, just, oh, and look, your mom's up there. Yeah, okay. Just realized, is your dad here? Oh, right. Iran's giving me the nod. He's not even like talking now. But we have breeders from so many different countries here watching. I do think that there'll be lots and lots come there towards the very end also. So we're going to go sound off for. Be right back.
Para este campeonato adulto tenemos estas 3 hembras que aquí podemos ver, la 133 y la 135. Son hembras muy similares, mucho, pero muy similares. Ligeramente tenemos un mejor lomo en la 135, pero no sé, cualquier juez puede darles un campeonato y uno reservado porque están muy similares. Ustedes las ven por enfrente, por un lado, ya les di vuelta por atrás. Son hembras muy similares, pero nos tenemos que decidir por una. Nos tenemos que decidir por una y nos hemos decidido por la placa número 135. Right. 216 over 2. La Lucha 216 over 2, I do believe, takes another championship. Let's listen. Lugar del grupo salió la placa número 135, también un ejemplar muy cercano, con una expresión racial, con un color, con un hueso, todos lo podemos observar. Y en esta ocasión el campeonato adulto reservado va a ser para la placa número 133, que le sigue muy de cerca a la campeona. Gracias. Nuestra campeona adulta es el ejemplar con la placa 135, la Lucha FIP, número económico 216/2, propiedad del expositor Hermanos Jiménez Sainz. Así como también nuestra campeona adulta reservada es el ejemplar con la placa número 133, Mago FIP, número económico 62/2, propiedad de la expositora Angélica María Curiel Mariscal. De manera especial, invitamos al señor Armin Marín Sauri, criador de ganado cebú en el estado de Tabasco, nos haga el favor de entregar el banderín correspondiente a nuestra campeona adulta y a nuestra campeona adulta reservada. Welcome back, everybody. We had a little issue with the internet. It kicked us out, but we're back. We're back for the last part of the Red Female Show, at least for today, because the Grand Championship Drive is going to be held on Saturday, as long as all the Grand Championships of all the breeds, of all the Cebu breeds. So don't go anywhere, we're still here. We are back in the International Show, and we just want to say hi and thank our sponsor, Rancho Montebello. He had a great show in Villahermosa. He was the assistant judge in the Raul was the assistant judge in Tuxpan, the National Brahman Show in Tuxpan, Veracruz, and now they are ready to present great cattle here in Veracruz in the COMCEBU. They are going to also show have some cattle in the Gray Female Show, and of course tomorrow in the Gray Bull Show.
We are reconnecting cameras as we speak, so we appreciate you stay with us. While we do this. So we were talking about our sponsors. Don't forget Brahman USA. Brahman USA have is association formed by 4 breeders in United States: Heritage Cattle Company, BRC Ranch, Watkins Cattle Company, and Santa Elena. They are breeding superior DNA verified Brahman cattle that enhance the global beef industry. They are going all around the world to share their knowledge about Brahman cattle and to share the genetics that made them great in United States. So don't forget about them. And we have some commercials about them that we are going to show, like this one. BRC Ranch have some genetics available for you on these bulls, so make sure to contact them. We also have Heritage Cattle Company. They have semen available on all these amazing sires. And right now we are just waiting to get into the produce of dam. The produce of dam is the last division of the red female show. Then we are going to take a break of 1 hour break, and then we are going to continue with the gray female show. And of course, as long as with these sires also comes Ganadería Tres Mujeres, because they are also owners of some of the best genetics in the United States and Mexico. So if you want finalizado con el concurso general, por lo que damos paso a los concursos especiales. Concurso especial Progenie de Vaca. Ingresa a la pista de calificación con la placa número 1
la progenie de Granada Alba T, número económico 185/8, propiedad del creador Ganadería Rosa de Alba Red. Con la placa número 2 ingresa a la pista de calificación la progenie de la vaca Miss Joana del Alba T, número económico 195/5, propiedad de el creador Ganadería Rosa del Alba. Ingresa con la placa número 3 la progenie de la vaca
Miss Magil FIP, número económico 293/1, propiedad del criador, criador Margarita Palazuelos Gil. Con la placa número 4, ingresa a la pista de calificación la progenie de la vaca Miss Naranjos Santioqueña T, número económico 349/6, propiedad del criador Joaquín Alejandro Rodríguez e hijos. Con la placa número 5, ingresa a la pista de calificación la progenie de la vaca Miss Red de Singer T, número económico 05/2, propiedad del criador José Alfredo Arellano Jaimes. Con la placa número 6, ingresa a la pista de calificación la progenie de la vaca Paradise Ice Miss, número económico 1/20, propiedad del criador César Miguel Las Transmitia. Con la placa número 7, ingresa a la pista de calificación la progenie de la vaca Red Lady Gaga T, número económico 75/5, propiedad del criador Luis Roberto Salinas Falcón e hijos. Con la placa número 9, ingresa a la pista de calificación la progenie de la vaca Rayleigh, número económico 700/4, propiedad del criador Daudet Asmitia Ortega. Con la placa número 10, ingresa a la pista de calificación la progenie de la vaca Santa Electra FIP, número económico 242/0, propiedad de Ganadería San Rafael Tuxtlas S.A.C.V. Con la placa número 13, ingresa a la pista de calificación la progenie de la vaca Señorita Taray IA, número económico 1633/4, propiedad del criador Carlos Guillermo Salcedo González y o Guillermo Salcedo Ortiz Rubio. Con la placa número 15, ingresa a la pista de calificación la progenie de la vaca Señorita Taray IA, número económico 858/6, propiedad del criador Carlos Guillermo Salcedo González y o Guillermo Salcedo Ortiz Rubio. Con la placa número 16, ingresa a la pista de calificación la progenie de la vaca Miss El Dorado Amatista IA, número económico 465/9, propiedad del criador Angélica María Curiel Mariscal. Se está llevando en estos momentos el juzgamiento del concurso especial Progenie de Vaca. Nuestro juez es
Andrés Cavazos. El médico veterinario Andrés Cavazos es el juez de este juzgamiento. Gracias por preguntar. ¿Qué quieres? No, pero... Coca no hay. Hay agua y electrolit. ¿Quieres el switch de mi coca caliente? Para el concurso especial Progenie de Vaca. Se necesitan dos ejemplares hijos de la misma vaca sin importar el toro. Aquí le otorgamos el primer lugar a la placa número 7. Nos presenta un macho y una hembra muy similares, sin defectos, muy correctos en su caracterización racial, en su color, con muy buena pigmentación, con muy buen dimorfismo sexual, los dos, la hembra y el macho. Un segundo lugar a la placa, ¿qué número traes? A la placa número 9, también es un ejemplar, son ejemplares muy similares en cabeza, en jivas, no hay necesidad de presentar a su mamá, pero son muy similares los dos, con muy buena caracterización racial, muy buenas masas musculares, los dos muy similares, hermanos de madre. Y un tercer lugar a la placa número 6, que son dos bonitas hembras, muy parecidas, las dos también, con un muy buen pigmentación de su color, muy buena caracterización racial, por lo tanto le otorgamos un tercer lugar a la placa número 6. Gracias. Primer lugar, progenie de vaca, es para la progenie de la vaca Red Lady Gaga T, número económico 75/5, propiedad del creador Luis Roberto Salinas Falcón e hijos. Segundo lugar, es para la progenie de la vaca Rayleigh, número económico 700/4, propiedad del creador Daudet Asmitia Ortega. Así como tercer lugar a la progenie de la vaca Paradise Ice Miss Kaylan, número económico 1/20, propiedad del creador César Miguel Lastra Asmitia. De manera muy especial, invitamos al señor Mariano Ruiz Murillo, nos haga el favor de entregar el banderín correspondiente a nuestra progenie de vaca. Okay, guys, we are going to take a break now. It's a 1 hour break. Rojo, por favor, acercarse a la pista de calificación, ya que será premiado el mejor manejador del día. We're going to take a break now for
to get ready for the Gray show. The Gray show is going to start around 4 p.m. Around 4 p.m. Be ready for it. We are going to back in 1 hour. We want to thank our sponsors once last time. We are going to run their commercials. We appreciate really that you help us to be here. So thank you to all, and make sure to follow them on their social media. Vamos a tomar un break. Vamos a tomar un break de 1 hora. Vamos a volver a empezar a las 4 de la tarde, como están oyendo en la voz de fondo. Así que quédense con nosotros. Queremos agradecer una última vez más a todos nuestros patrocinadores para poder porque gracias a eso estamos aquí presentes. Perdón, se me contrapearon con una pendiente atrás. Después aprovechen el break para poder seguir